అరటిపండు తెచ్చా సార్. అది బాయిల్డ్ తెస్తుంది సార్, పైకి తెస్తా. జస్ట్ టేస్ట్ చేయండి అంతే. సార్ సరే సార్. Yes, good morning. So, had your breakfast? Charan Ramanadu sir.
నిన్న ఆ పీపీటీ మీకు షేర్ అయిందా? సో ప్రాక్టీస్ చేశారా? నిజం చెప్పండి, ఐ డోంట్ మైండ్, బికాస్ ప్రాక్టీస్ చేయకుండా ఐ టెల్ యూ ద వే టు డూ అ ప్రాక్టీస్ అగైన్. సో హౌ మెనీ ఆఫ్ యు ఆర్ not practicing the PYQs after the class? Not practicing, be genuine. Not practicing after the class. 1, 2, 3. Remaining all of them are practicing, amma? Fine. మీరు కూడా చేయండి అమ్మా, ప్లీజ్ డోంట్ స్కిప్ దెమ్. నేను మళ్ళీ కూడా చెప్తున్నా, చెప్పినట్టు చేయకుంటే డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ద రిజల్ట్స్. దిస్ ఈజ్ అ సీరియస్ కాషన్ టు ఎవ్రీ వన్. Those who are doing, do it continuously. Those who are not doing, start doing it continuously. సో నేను ఇంత వర్క్ చేస్తున్నాను, మిమ్మల్ని జస్ట్ బ్యాక్ హోమ్ వెళ్ళి వాటిని రివిజనే చేయమంటున్నా. బట్ జెన్యున్గా కొంతమంది ఒప్పుకుంటున్నారు, బట్ నాకు తెలిసి ఇంకా చాలామంది ఇంట్లో చేసి ఉంటారని నా స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్. బట్ యా, ప్రాక్టీస్ చేయకుండా కష్టం అండి. ప్రాక్టీస్ చేయకుండా లాజిక్స్ ఆ టైంకి ఓకేలా ఉంటే తర్వాత మర్చిపోతాం మనం. So yeah, even when you go to a classical dance program, teacher will teach you something in the class, but back home you need to practice, no? Otherwise you can't give the stage shows or the national shows or international shows that need a tremendous practice. Maybe if I tell this you might feel boring. ఏంటి ఎప్పుడు ప్రాక్టీస్, చదువు, గోలా అంటూ ఉంటాడు ఈయన, ఇంకేం పని బాటలేదని. బట్ యా, నాకు పని బాట లేదు, నాకున్న పని బాటలే టీచింగే. డోంట్ మైండ్, ఓకే? బట్ ప్రాక్టీస్ కావాలి. ప్రాక్టీస్ లేకుండా చాలా కష్టం. డు అండర్స్టాండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో యా, సూర్యాస్తం తిట్టుకోకండి, పీపీటీస్ రావాలి మనకి. నెక్స్ట్ పాయింట్, డూ యూ రియల్లీ ఫీల్ లైక్ దీస్ PYQ sessions are helping you something? In one or the other way they are helping you. So do them and don't wait for your friends for maybe a class or maybe a dinner or lunch, whatever. Start your own plan, you executing your own plan. ఆ ప్లాన్ అనుకున్న తర్వాత దాంట్లో ఎట్లాంటి చేంజెస్ రాకూడదు. I'll tell you something that the conversation happened between me and one of my team member. The discussion was, so we planned something అండి. డిస్కషన్ ఏంటంటే, మేము ఒకటి ప్లాన్ చేసుకున్నాం, నేను మా టీం మెంబర్. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఆ ప్లాన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేదు. మేము కూడా కావాలని ఆ ప్లాన్ని డిస్కస్ చేయలేదు. సో తర్వాత ఆఫ్టర్ డిస్కషన్ వన్ డే ఐ టాక్ టు దెమ్ దట్, సో మనం ఆ ప్లాన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేదు, మీకు టీం గుర్తుందా అని అడిగా. ఎస్ సార్ మాకు గుర్తుంది, ఎగ్జిక్యూట్ చేయట్లేదు అని చెప్పారు. దెన్ ఐ సెడ్, మనం కొంచెం పని చేస్తేనే చాలా ఎక్కువ రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి. అదే మనం అనుకున్నట్టు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే రిజల్ట్స్ అనేవి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయని రేంజ్లో ఉంటాయి కదా. దెన్ వై వీఆర్ కాంప్రమైజింగ్ అంటే, వీఆర్ ఫెయిలింగ్ బికాజ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్స్. But we are blaming God, we are blaming relatives, we are blaming everyone. But when you are keeping right efforts, even any other force can't destroy you. No force can destroy you when your efforts are strong. When your efforts are weak, anybody can destroy it easily. Getting everyone? So ikkada matter is efforts. You enta strong ga efforts pedtavante, so that nobody can break your efforts and your success. Are you getting everyone? So rather than when you're keeping less efforts, anybody can easily come and break it. When your efforts are such an unbreakable efforts undali, దానికి ఒక స్ట్రాంగ్ మైండ్ సెట్ ఉండాలి. ఆ స్ట్రాంగ్ మైండ్ సెట్ ఉండాలంటే కొన్ని సాక్రిఫైస్ చేయాలి, కొన్ని నేర్చుకోవాలి, కొన్ని వదిలేయాలి. గెటింగ్ ఎవ్రీవన్? సో ఆ టైప్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్ లేకుంటే హౌ డూ యూ గ్రో యాజ్ యూ ఎక్స్పెక్టెడ్? చెప్పండి ఒకసారి. ఎవరైతే సక్సెస్ఫుల్గా ఎదిగినారో, they're all sacrificed so much. They did our same routine for years together. When they started Amazon, it was started a small garage, right? Small garage, చిన్న కార్ షెడ్లో స్టార్ట్ అయింది.
సో విత్ అ స్మాల్ పాకెట్ మనీ, ఏదో వాళ్ళ ఫాదర్ మనీ ఎవరి మనీ తీసుకొని స్టార్ట్ చేశాడంట. తర్వాత he lost complete hair, bald head. He looks అందవిహీనంగా తయారయ్యాడు ఆ వర్క్ చేసే ప్రాసెస్లో. బట్ వన్స్ ఆ కంపెనీ బిల్డ్ అయిన తర్వాత he looks most handsome man in the world, right? Yes, same thing happened to the Tesla founder. Same thing happened to any successful person. The life is not a bed of roses. It is definitely not a bed of roses. They can't even sleep properly. అది అంటారు కదా, లక్ష్యం అంటే నేను నిద్రపోయేలా చేసేది కాదు, నీకు నిద్ర లేకుండా చేసేదని. దట్ ఈస్ హాంటింగ్ ఆల్ ద టైం. నిద్రపోయినా నీ బ్రెయిన్లో అదే వస్తూ ఉంటుంది. అలాంటి రోజులు కొన్ని గడపాలి. అలాంటి రోజులు కొన్ని గడిపితే నీలో ఉన్న బెస్ట్ స్కిల్ అనేది బయటకు వస్తుంది. అవన్నీ వదిలేసి నేను మార్నింగ్ 9 వరకు పడుకుంటా, నాకు 9 కంటే ముందు లేస్తే తల తిరుగుతుంది, నాకు పని ఏం లేదు. పని లేకుంటే పని క్రియేట్ చేసుకోండి. పని లేకుంటే పని క్రియేట్ చేసుకోండి. ఇలాంటి పని చేస్తే ఐ వుడ్ గ్రో. సో ఈజ్ దిస్ ఎవరు పని లేదంటారంటే ఎవరికైతే విజన్ లేదో వాళ్ళు నాకు పని లేదు అనుకుంటారు. ఎవరికైతే విజన్ ఉందో ఆ విజన్ రీచ్ అవ్వాలంటే ఏదో ఒకటి చేయాలి కదా. విల్ స్టార్ట్ డూయింగ్ సంథింగ్ లైక్ ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్, సో మెనీ థింగ్స్. In every trial and error, if you win, he learns something, he'll make next step. He lose, he learns something, he'll take next step in more better way. So when you trial something, you are taking the step only, right? You are not stagnated, you are moving ahead. When you are not trialing because of your fear, because of your lack of thought process, commitment, because of mood swings, end of the day you are the loser, my dear. Right, everyone? Yes. Have limited people in the life and turn into your beast mode. గోల్ పెట్టుకుంటేనే మనకు పని కనిపిస్తుంది. గోల్ పెట్టుకోలేదనుకో ఈరోజు నాకు పని ఏం లేదురా అంటాం. గోల్ ఉందనుకో ఈరోజు ఏం చేయలేదు రీచ్ అవ్వడానికో నీకు తెలియకుండా నీకు పని క్రియేట్ అవుతుంది. సో పని లేదు అనేవాడు మనకు వద్దు. మార్నింగ్ లేసి ఏ పని లేకపోయినా ఆ పనిని క్రియేట్ చేసుకున్నాడు మనకు కావాలి. పనిని క్రియేట్ చేయాలంటే లక్ష్యం పెట్టుకోవాలి. దానికి ఇచ్చేంత విలువ మనకు కూడా ఇచ్చుకోకూడదు. ప్రైమర్లీ గెలిచేంత వరకు, గెలిచిన తర్వాత మనం దానికి విలువిస్తాం, అది కూడా మనకి విలువిస్తుంది. సో ఇందుకు ఇట్లాంటి మైండ్ సెట్ యూత్లో ఎక్కడికి పోతుంది? ఏదో ఒక గంట మోటివేషన్ చేయగానే ఊగిపోవటం అనేది ఇట్స్ నాట్ డిసిప్లిన్. డిసిప్లిన్ కమ్స్ త్రూ కన్సిస్టెంట్ హార్డ్ వర్క్, a proper vision, a proper lifestyle, a proper, what do you call it, is patience. That is where the discipline matters a lot, my dear. I can admit one thing, even it is Sunday you are coming to the classes, generally people don't, but you came to the class means you are committed. Fine, to that level it is good. Until you have something called a burning desire within you, but why you are suppressing that desire within you? So don't suppress your burning desires, let it out, and let it fire all the bad things. That can be a laziness, that can be what do you call procrastination, that can be any form of a quality that might hits your goal, your burning desire. Let it come out, let it burn all the negatives that you have in your thought process. Getting all of you? Yes. But one thing I strongly believe and I will strongly tell to everyone, great success demands sacrifices. Great success demands sacrifices. Getting everyone? So చాలా మంది అంటూ ఉంటారు నాకు ఇప్పుడు చదవడానికి మూడ్ లేదు సార్. బికాజ్ ఇలాంటి క్లాసులు కూడా మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. నాకు చదవడానికి ఇప్పుడు మూడ్ లేదు సార్. ఎప్పుడు కూడా ఒక మంచి పని చేయడానికి మనకి ఎప్పుడు కూడా మూడ్ అనేది రాదు. ఎస్పెషలీ మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జిమ్ మన బాడీకి మంచిది. కరెక్ట్గా జిమ్కి వెళ్దాం అనుకున్నలోపు ఏదో కారణం చెప్పి స్కిప్ చేసుకుంటాం. మంచి ఫుడ్ మన హెల్త్కి మంచిది, బట్ అది టేస్టీగా లేదని దాన్ని అవాయిడ్ చేస్తాం. మంచి పీపుల్ ఎవరైతే మన మంచికి ఉన్నట్టు మాట్లాడతారో ముఖం పైన ఓపెన్గా జెన్యూన్గా, వాళ్ళు మనకు నచ్చరు, వాళ్ళని పక్కన పెడతాం. ఎందుకంటే ఉన్నట్టు ఓపెన్గా మాట్లాడితే మనం తీసుకోలేము. రైట్ ఎవ్రీవన్? బట్
అదే నిజం, అదే నీకు హెల్ప్ అవుతుంది, అలాంటి వాళ్ళే నీ మంచి కోరుతారు, వాళ్ళని పక్కన పెడతాం. సార్ మీ గురించి మీరు ఆలోచించుకోవడం మానేసి సొసైటీ గురించి ఆలోచిస్తారు. అరే నేను ఇది చేయకుంటే సొసైటీ ఏమంటుందో, లేకపోతే నేను బంగారం వేసుకొని పెళ్ళికి వెళ్ళకుంటే అందరూ ఏమనుకుంటారో. అరే మీరే బంగారాలు, మీకు ఎందుకు బంగారం? నేను ఒక నార్మల్ డ్రెస్ వేసుకెళ్తే ఏమనుకుంటారో ఏంటో. సింపుల్ థింగ్ అండి. ఒకప్పుడు నేను వెళ్ళాను, ఆ రోజు నాకు విలువ ఉండేది కాదు. ఈరోజు నేను వెళ్తే నాకు ఎవ్రీ పర్సన్ విల్ డెఫినెట్లీ స్టాప్ అండ్ దే విల్ రికగ్నైజ్, దే విల్ టాక్, దే విల్ విష్. It is not the recognition that they're giving to me as a person, but they're giving to the work that we are doing. సో ఇక్కడ రెస్పెక్ట్ అనేది మీ పనికి వస్తుంది, ఆ తర్వాతే మీకు వస్తుంది, బికాజ్ అది చేసేది నువ్వు కాబట్టి. సో అందుకని ఎప్పుడు కూడా టెంపరీ థింగ్స్, శాశ్వతం కాని వాటి గురించి ఎక్కువ మీరు పెట్టుకొని దానిపైన మీరు ఎమోషన్స్ని బిల్డ్ చేసుకొని దానిపైన మీరు బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు. What makes you happy, what makes you successful, what makes you healthy, what makes you grow, what makes you, even though it is suffering you in the initially, but what makes you to grow, అవి ఇప్పుడే తీసుకోండి. కరెక్ట్గా 2.5 సంవత్సరం 3 ఏళ్ళ తర్వాత యూ బికమ్ ఎ బెస్ట్ పర్సన్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్. మంచి సక్సెస్లో ఉంటారు మీరు. గెటింగ్ ఎవ్రీవన్. లిమిటెడ్ పీపుల్, లిమిటెడ్ మీన్స్ లిమిటెడ్. తప్పున్నా మీ మొహం ఏం చెప్పే ఫ్రెండ్స్ ఉండాలి, దాన్ని సరిదిద్ది అర్థం చేసుకుని ముందుకు తీసుకెళ్లే ఫ్రెండ్స్ ఉండాలి. అంతేగాని నువ్వేం చేసినా క్లాప్ కొట్టే వాళ్ళు మనకు అవసరం లేదు, అది ఎవరైనా సరే. పేరెంట్స్ కూడా పిల్లలకి తప్పు అని చెప్పడానికి ఈరోజు భయపడుతున్నారు. వీళ్ళు ఏమనుకుంటారు, వీళ్ళు ఎక్కడ హర్ట్ అవుతారు, ఎందుకంటే వీక్ మైండ్ సెట్ బిల్డ్ అయిపోతుంది పిల్లలకి. బట్ మనం చెప్పాలి, తప్పు అంటే తప్పు, దట్స్ ఇట్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రీజన్ వై ఇట్ ఈస్ రాంగ్, కాన్సిక్వెన్స్ ఏంటో చెప్పండి. ఒకసారి వినరు, 10 సార్లు 15 సార్లు, ఏదో ఒక రోజు వాళ్ళకు ఒక అనుభవం అయింది. ఆ రోజు అచ్చా ఇంతగా వీళ్ళు మనకి ఇన్ని రోజులు చెప్పారు, దెన్ యూ బికమ్ ఏ హీరో టు యువర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ యువర్ ఎనీ బిలవ్డ్ వన్స్. మేబీ వాళ్ళకి అది అర్థమయ్యేంత వరకు దే మైట్ ట్రీట్ యూ యాజ్ ఎ విలన్ ఆర్ బాయ్ నింతే చిరాకు చాగస్తం ఏదో చెప్తా ఉంటాడు ఇట్లా అనిపిస్తుంది. బట్ అనుభవం వచ్చిన రోజు, వాళ్ళకి అది ఎక్స్పీరియన్స్ అయిన రోజు యూ బికమ్ ఏ హీరో ఫర్ దెమ్. అక్కడ నుండి నో లుక్ బ్యాక్, నో టర్న్ బ్యాక్. బట్ అక్కడ దాకా మీకు ఓపిక ఉండాలి వాళ్ళని ట్రైన్ చేయడానికి. పని మొదలు పెట్టంగానే ముందు మనకు వచ్చేది సక్సెస్ కాదండి, దాని నుండి వచ్చే రిపల్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, పాల సముద్రాన్ని చిలికేటప్పుడు ముందు విషం వచ్చిందా, అమృతం వచ్చిందా? విషం వచ్చింది. ఆ విషయం వచ్చినప్పుడు దాన్ని మనం కంట్రోల్ చేయగలిగాం. శివుడు అనే ఒక వ్యక్తిని లీడర్షిప్ కింద తీసుకొచ్చి ఆయన దాన్ని ఎట్లా కన్జ్యూమ్ చేయాలి, ఎట్లా ఆపాలో, హీ హ్యాస్ దట్ క్యాపబిలిటీ అని ఆయన ముందు పెట్టాం. దాని తర్వాత అమృతం వచ్చింది. ఈ అమృతాన్ని రాక్షసుల పాలు కాకుండా ఆపాలంటే ఒక ఇంటలెక్చువల్ కావాలి, అందుకని అప్పుడు విష్ణువుని మనం సహాయం తీసుకున్నాం. అంటే ఇట్లా మీ అందరిలో కూడా, మీ ఫ్రెండ్స్లో కూడా, ఐఎమ్ నాట్ కంపేరింగ్ విత్ రిలీజియన్, మీ అందరు ఫ్రెండ్స్లో కూడా కొంతమంది శివుడు లాంటి క్యారెక్టర్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు, కొంతమంది హనుమంతుడి వారిలాగా సహాయం చేసి లాయల్గా ఉండే వాళ్ళు ఉంటారు, ఇంకొంతమంది రామదాసుడు తమ్ముడులా ఉంటారు, ఇక్కడ అధర్మం పక్కన లేకుండా ధర్మం పక్కన ఉండే వాళ్ళు ఉంటారు మనకి. ఆర్ యూ గెటింగ్ ఇట్ రైట్? ఇంకొంతమంది లక్ష్మణులా, కొంతమంది రాముడిలా, కొంతమంది కృష్ణుడిలాగా, రైట్? కొంతమంది పరశురాముడిలాగా. సో మన ఫ్రెండ్స్లో మనకి సర్కిల్ అందరూ ఉండాలి. వీళ్ళందరూ ఉన్నప్పుడే యూ బికమ్ అన్బ్రేకబుల్. ఎలాంటి సమస్య వచ్చినా దాన్ని మన టీంలో ఎవడో ఒకడు ఎఫిషియెంట్గా హ్యాండిల్ చేయగలడు. ఆ సమస్య వచ్చినప్పుడు వాడే మన లీడర్. ఇలాంటిది ఇంతకు చేయట్లేదు మీరు. ఇలాంటి స్ట్రాంగ్ నెట్వర్క్ ఇంత బిల్డ్ చేసుకోలేకపోతున్నారు. ఇలాంటి స్ట్రాంగ్ నెట్వర్క్ని మీరు ఇంతకు బిల్డ్ చేసుకోలేకపోతున్నారు. ఒకసారి ఆలోచించండి. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఆల్వేస్ రిక్వైర్డ్, మై డియర్. So you have to spend lot much of time not only with the subjects but also how to change myself. How should I become most unbreakable? What type of team should I have all the time around me? What type of food I should take? What type of healthy lifestyle I should lead? What is important to my brain, my life, my career? I'll do that work, though it is not interesting for the day, but I will do it because that gives the results tomorrow.
ఇందుకే థాట్ ప్రాసెస్ మీకు రావట్లేదు. ఒకసారి మీరు ఆలోచించుకోండి. సండే అనగానే బిర్యానీ తిని నిద్రపోవాలి, లేకుంటే మందు తాగి పడుకోవాలి అని ఒక బయలాజికల్ క్లాక్ మనలో డెవలప్ అయింది. ఇందుకు ఒక రోజు లేకుంటే ఒక పూట, ఒక గంట మన గురించి మనం ఆలోచించుకోవడానికి పెట్టుకోవాలి. అరే మన చుట్టుపక్కల వ్యక్తులు ఎలాంటి వాళ్ళు, ఇంకెలాంటి వ్యక్తులు కావాలి, నా గోల్ ఏంటి, దానికి రీచ్ అవ్వాలంటే మీన్స్ ఏంటి, స్టేజెస్ ఏంటి, వేర్ ఐఎమ్ బ్యాడ్, వేర్ ఐఎమ్ గుడ్, why you are not planning, why you are not discussing with your friends or family or partners with your goals. End of the day, when you are not achieving your goal, don't think you are happy. That will haunt you throughout the life. So I don't know what is making you to stop, and I don't know exactly, but I'll strongly request you all that please do think on these lines and build a strong network so that you become unbreakable. You become unbreakable. Do you understand, all of you? Let us go into the concepts today. Right, everyone? So, nanu తిట్టుకోకండి ఈయనేంటి మరి ముసలోళ్ళ చెప్తున్నాడని, బట్ దిస్ ఈజ్ వాట్ రియాలిటీ ఈస్. Though you not accepted and all, it is the reality. మనతో ఉండి మన గురించి నెగిటివ్ మాట్లాడి, నెగిటివ్ అంటే నీ దగ్గర కాదు, పక్కన వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నది లేనిది చెప్పే ఫ్రెండ్స్ మనకొద్దు. మనతో ఉండి మన సక్సెస్ఫుల్కి, ఐ మీన్ మన సక్సెస్కి తోడు లేకుండా మన ఫాల్ డౌన్కి, ఐ మీన్ మన పడిపోవడానికి ఎదురు చూసే వాళ్ళు మనకొద్దు. క్యాన్సర్ వచ్చింది, మంచి అయినా మనం కట్ చేసుకొని తప్పదు అది, otherwise it will spoil entire body. So that is where every time you have to think what I am doing, what I should do now, how should I go in a more better path kind of thought process undal, my dear. Do you understand? Right? Yes, good. Let us go with the concepts today now. So what is the concept? Consider the following subjects under the Constitution of India. Consider the following subjects under the Constitution of India. Sir, what do you mean by the Constitution of India? Consider the following subjects. Listen carefully అండి. ఈరోజు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మొత్తం PYQs ప్రాక్టీస్ చేయాలి అయినంత వరకు. ఓకేనా? దాని తర్వాత యూ టేక్ ద రెస్ట్, యూ చిల్ అవుట్. ఎవరైనా మూడ్ బాగాలేకుంటే ఏం చేస్తారండి? పోండి, జిమ్కి పోండి ఒక గంట, లేదా ఇంట్లోనే ఎన్ని వర్కౌట్లు చేయొచ్చు మనం ఫ్లోర్ తోటి చేయండి అని వర్కౌట్లు ఒక గంట. ఎంతవరకు అంటే నీకున్న బ్యాడ్ ఎనర్జీ మొత్తం స్వెట్ రూపంలో బయటికి వెళ్ళిపోవాలి. లేదా మీ బిలౌడ్ వన్స్తో గంట కూర్చొని కింద దొరులుతూ నవ్వండి, బట్ ఆ తర్వాత గెట్ బ్యాక్ టు వర్క్. బీ ఏ కిడ్ అబ్బా, బీ ఏ కిడ్. ఆ చైల్డిష్ మైండ్ సెట్ ఉంటే మీకు స్ట్రెస్ రాదు. చైల్డిష్ మైండ్ సెట్ లేనప్పుడు స్ట్రెస్ బాగా మౌంట్ అవుతుంది. Whenever somewhere you are chilling out childish mindset, when you are work, you are like most intellectual scientist mindset, like everyone. You should be shifting undali man thought process lo. అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏదో క్యూట్గా మాట్లాడుతుంది, అది క్యూట్ కాదమ్మా, అది రాంగ్. ఇది ఎలా వచ్చింది, అది ఎలా వచ్చింది, నాన్ సెన్స్ అబ్బా. దట్ డజంట్ వర్క్ అవుట్. Getting everyone? Let's go with the concepts now. Sorry for your time and all. I feel like sharing something like this. Is it okay for you? Okay, కాకపోయినా చేసేదే ఉంది సార్, ఒప్పుకున్న తర్వాత we have to sit now. Listen now, consider the following subjects under the Constitution of India. Under the Constitution of India. Look carefully. List 1. That is Union list in the 7th schedule. Is it right or wrong statement, Amma? Union list is under 7th schedule. I'll explain this statement. Sir, when I say the union list, or else when I say the 7th schedule, what is there in the 7th schedule? I told you already. Chapanama. Union list, state list, concurrent list. Who can make laws on the union list? Only parliament. ఇందుకురా బ్రేక్లు. ఇదిగో రాంగ్ ఆన్సర్ అయినా పర్వాలేదమ్మా, నేనేగా చెప్పండి, కరెక్ట్ చేస్తాను. అది రాంగ్ అయినా పర్లేదు, భయపడొద్దు. గెటింగ్ ఎవ్రీవన్? దేనికి భయం? తిడతానా? సో వాట్?
సో వాట్, ఏం తిడతాను, ఏమైనా నీకు బుద్ధి లేదా, రాంగ్ ఆన్సర్ చెప్తూనే ఉంటుంది, తప్పే ఉంది దాంట్లో, ఈసారే కదా, అదే వేరే బూతులు ఏం కాదు కదా. సో వై వర్ అఫ్రైడ్ అండి, నాకు అర్థం కాదు, భయం ఎందుకండి, గెటింగ్ ఎవ్రీ వన్. సో ఎలాంటి ఆన్సర్స్ ఉన్నా ఓపెన్గా చెప్పేయండి, దాన్ని మనసులో పెట్టుకొని భయపడొద్దు. క్లియర్ ఎవ్రీ వన్? గుడ్. సో వాట్ ఈస్ దేర్ ద యూనియన్ లిస్ట్లో, యూనియన్ లిస్ట్ పైన ఎవరు చట్టాలు చేస్తారు? పార్లమెంట్ విల్ మేక్ ఎ లా ఆన్ ది యూనియన్ లిస్ట్, ఓన్లీ పార్లమెంట్. ఓకే, హూ కెన్ మేక్ ద లా ఆన్ ద స్టేట్ లిస్ట్? State legislature. Can parliament make law on the state list? Yes, under 5 situations. What are the 5? President rule, national emergency, on the resolution of Rajya Sabha, request of 2 or more states, implementing international laws and treaties. In these 5 situations, parliament can make law on state list. Good. Who can make law on the concurrent list? Both center and state. But which law prevails always? Why? Because India is a federal system with unitarian bias. Very good, Amma. Now let's have a look. So statement 1 is right. One is right. What is eliminated? B is eliminated. Let's go for this. The extent of executive power of the state. The extent of executive power of the state. Sir, what do you mean by state? State means here the government of India. We call it as Indian state. ఏమంటారు దీన్ని? Indian state. Ante the extent of executive power of the state was also mentioned in the union list. Mentioned in where? Union list. Even the extent of executive power of the state mentioned in the Indian Constitution. Can you tell me what is the executive jurisdiction of government of India? Entire Indian territory. Entire, not only union of states, entire territory of India. So statement 2 is right or wrong? Statement 2 is right or wrong? Yes, it is right. Next one we see a statement 3. When 2 is right, we go for statement 3. Conditions of governor office. Conditions of governor office for constitutional amendment. Constitutional amendment with respect to which of the above ratification by the legislature is not less than one half of the states is required before presenting a bill to President of India for assent. ఇక్కడ క్వశ్చన్ కొంచెం ఇంటర్మిక్స్ అయింది, ఒకసారి మీరు చూడండి. సో స్టేట్మెంట్ 1 is right or wrong? Statement 2 is also right. But statement 3, listen. Conditions of governor office for a constitutional amendment. For a constitutional amendment with respect to which of the above? ఇంతవరకే స్టేట్మెంట్ అండి, ఓకేనా? Yes everyone, that is a statement. Conditions of governor office for a constitutional amendment with respect to which of the above is correct. అంటే ఈ 3కి సంబంధించి ratification of legislature of the states not less than one half of the states is required before presenting the bill to the President of India. And the meaning, I'll tell you about this concept, listen carefully. We can amend Indian Constitution in how many ways? 3 ways we will amend the Indian Constitution. First one, simple majority of Parliament. Next, special majority of Parliament. Next one, special majority of Parliament plus simple majority. Entama? Simple majority of 50% of states ratification. Simple majority of what? 50% of states ratification. Is it clear everyone? Yes. So this is the third one. Generally when a third one is needed, the third one is needed about the federal matters. About what? Federal matters. When you are amending federal matters in the Indian Constitution, that is required. The third variety, that is special majority of Parliament plus simple majority of the
states. Special majority of parliament plus simple majority of the states, not less than one half. Here points when it say federal matters, we can amend the federal matters in the Indian constitution through this third method. Example for third method recently was GST. What is that? GST. Sir, GST was under the federal list. So that what happened? First, it was passed by the parliament with special majority, and then it gone to the states to pass with simple majority, at least by how many states? Half of the states. And then that goes to the president for ratification. ఇక్కడ వేటికి సంబంధించి పార్లమెంట్లో స్పెషల్ మెజారిటీ కావాలి, హాఫ్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ రాటిఫికేషన్ విత్ సింపుల్ మెజారిటీ కావాలి అనే దేనికి సంబంధించి అంటే when you are doing changes in the union list, doing the changes in, for example, యూనియన్ లిస్ట్లో ఉన్న వాటిని స్టేట్ లిస్ట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం, లేదా స్టేట్ లిస్ట్లో ఉన్న వాటిని కాంకరెంట్ లిస్ట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం, కాంకరెంట్ లిస్ట్లో ఉన్న వాటిని యూనియన్ లిస్ట్కి కానీ స్టేట్ లిస్ట్కి కానీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అంటే ఏ మెథడ్ కావాలి? స్పెషల్ మెజారిటీ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ప్లస్ simple majority of half of the states. Do you understand? That is hence statement 1 is right. Statement 1 is right. Statement 2, extent of executive power of the state. Extent of executive power of the state means the government of India executive power nu manam penchutunnam. When you are spending the executive power of government of India, like extending its power to the state matters, to the other matters, also requires parliament special majority plus half of the states ratification with government of India power extend చేయడానికి కూడా పార్లమెంట్ లో స్పెషల్ మెజారిటీతో పాస్ అవ్వాలి ప్లస్ simple majority of half of the states. But when you wanted to do any changes to the governor office, that does not require any type of parliament special majority plus half of the states ratification. So what is required? Special majority of parliament plus half of the states ratification before presenting a bill for president assent or approval. Your answer is only 1 and 2. We can change governor office with simple majority. Is that clear, everyone? So that is why answer is only 1 and 2. Clear all of you? Yes. Back home again practice this. Right, everyone? ఇక్కడ చూస్తే మీకేం అర్థం కాదు, క్వశ్చన్ చివరిదా చదివితే మీకు అర్థమైంది ఏంటంటే, సో వీటిలో చేంజెస్ తీసుకొని రావాలంటే ఈ మెథడ్లో ఉండాలి. సో పైన ఇచ్చిన ఈ మూడిట్లో ఈ మెథడ్ ఏ వాటికి మనం ఫాలో అవుతామో అని అడిగాడు. 1 and 2కి మాత్రమే ఈ మెథడ్ని ఫాలో అవుతాం. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ between the federal matters will be followed in the third method. Clear everyone? Next question, go for this. Consider the following statements. 2025 prelims question. If any question rises as to whether a member of the House of People, what is House of the People? Lok Sabha. So ఇక్కడ మెంబర్ ఆఫ్ ది హౌస్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అంటే మీనింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్ రైజ్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు లోక్సభ ఎంపీ హ్యాస్ బికమ్ ఎ సబ్జెక్ట్ టు డిస్క్వాలిఫికేషన్ అండర్ 10th schedule. The president decision in accordance with the opinion of Council of Ministers shall be final. My dear మిత్రమా, ఇక్కడ 10th schedule అన్నా ఏంటి? 10th schedule? Yes, anti-defection law. Sir, who will disqualify a member of parliament, whether it is Lok Sabha or Rajya Sabha, under anti-defection law? Presiding officer will disqualify a member of Lok Sabha or Rajya Sabha under anti-defection law, and it is subjected to judicial review. Am I right? ఇక్కడేమో ప్రెసిడెంట్ అంటున్నాడు, 10th schedule అంటున్నాడు. Is it wrong or not?
Under 10th schedule, who will disqualify a member of parliament? Presiding officer, not president. Not president with advice of council of ministers. It is by the presiding officer under anti-defection law. Anti-defection law, 10th schedule. What is the amendment? 52nd Constitutional Amendment Act 1985. 1985. Disqualifying a member under anti-defection law by the presiding officer is subjected to judicial review. Subjected to judicial review under Quixote Oloholan case and good Japan. Do you understand? Yes. Then tell me, who will disqualify a member of parliament in general? I'll explain, listen carefully. Sir, member of parliament, it can be Lok Sabha MP or Rajya Sabha MP, can be disqualified in two ways. One, disqualification by president, another disqualification by Evarama, presiding officer. When I say president can disqualify member of parliament, president can disqualify member of parliament by consulting Election Commission of India, and the decision is final, not subjected to judicial review. Not subjected to. Next, second, MP can be disqualified by presiding officer only under anti-defection law. Only under anti-defection law. When I say anti-defection law, which is the 10th schedule, it is by 52nd Amendment Act 1985, but here it is subjected to judicial. Okay na? So, Vinan Jagrataga, who will disqualify member of parliament under my answer? President. Who will disqualify member of parliament under anti-defection law? Ante presiding. Lok Sabha MP disqualified by speaker under anti-defection law. In Rajya Sabha it is chairman under anti-defection law. Clear everyone? Anti-defection law is nothing but party firaimpu chattam. What is that? Party firaimpu chattam. Clear everyone? That's good. So statement 1 is right or wrong, Andy? Very good. This is very much wrong. Is it clear all of you? Because ikkada 10th schedule and anti-defection law. But ikkada emantunnaru? Sir, 10th schedule means it is presiding officer, not. So akkade వెళ్ళిపోయింది. Clear? Second, there is no mention of word political party in the Constitution of India. There is no mention of the word political party in the Constitution of India. Is that true or false? There is no mention about political party in the Constitution of India. If it is true, can you tell me where it is mentioned? It is mentioned in 10th schedule. Where is the 10th schedule? Anti-defection law. Am I right? Other than this, where it is mentioned? Other than this, where it is mentioned? It is mentioned in fundamental rights. Establishing a political association is a fundamental right under Article 19. Under Article 9, freedom to form association. Political party is an association. Clear? Yes, it is mentioned. It is, but there is no mention of the word political party in the Indian Constitution. The word is clearly mentioned. Which of the following statements is are correct? Can you tell me what is correct? ఏంటమ్మా ఆన్సర్ చెప్పండి అయ్యా. Neither one nor two is the answer. And then browse about political parties. Like your work is who will recognize the political party? Who will recognize political party? Establishing political party is a fundamental right or not? It is a fundamental right. Then political party, who will declare the political party as national party or regional party? Criteria for declaring national party and regional party. And who will resolve disputes between the political parties over the symbols? Who will resolve disputes between the political parties over the symbols? Who will resolve the symbol disputes?
Election Commission of India. Do you understand everyone? So ఈ పాయింట్స్ మాత్రమే బ్రౌజ్ చేయండి, మిగతాది ఏది చదువుకండి. Clear all of you? Yes. So okay, fine, we will have a look into it. Political parties. ఏంటమ్మా political parties. Political parties. Because every day we are coming across these concepts. Look now, the political parties. Listen, the political parties. So remember, we have the political parties in India. So India is a what system? Single party or multi-party system? India is a multi-party system. That is the reason why we have parliamentary form of government, where the government is unstable. Government is parliamentary form of government. Biggest disadvantage enti unstable government, and there is no continuity in the policies. No continuity in the policies. Look now, India is a multi-party system. Why it became a multi-party system? Because establishing a political party is a fundamental right, constitutional right, legal right. Are you getting everyone? It is a fundamental right, constitutional right, legal right. Clear all of you? Yes. So next we have a national parties. Inti national parties, regional parties, recognized parties, unrecognized parties. Getting everyone? Yes. What are the national parties? Criteria for it. Criteria for it. Next one. What are the national parties in India? Aam Aadmi Party, Bahujan Samaj. Simple question ra. Which of the following is not a national party? Are you getting? So Aam Aadmi Party, Bahujan Samaj Party, Bharatiya Janata Party, Communist Party of India. M ante Marxist, L ante Lenin. Are you getting it right? CPIM, CPI అని ఉంటుంది బ్రాకెట్. హ్యావ్ యూ సీన్ ఎనీ టైమ్? మార్క్సిస్ట్ అండ్ లెనిన్ అని. అలాగే ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్, నేషనల్ పీపుల్స్ పార్టీ. బట్ మనకేంటయ్యో తెలుసు అంటే, మనకు తెలిసింది ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్, మనకు తెలిసింది భారతీయ జనతా పార్టీ, కొంతమంది మీలాంటి ఇంటెలిజెంట్కి తెలిసింది ఏంటి? కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా టు అన్ ఎక్స్టెంట్. బట్ ఇక్కడ వస్తాయి డౌట్లన్నీ. ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ మొన్నే కదా పెట్టారు, ఎక్కడ కొడతారు బ్రెయిన్, ఇంకొంచెం గట్టి కొట్టుకొని అయిపోద్ది, కష్టాలే ఉండవు. సో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ నెక్స్ట్ వన్, బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ నెక్స్ట్ వన్. ఇదైతే ఇప్పుడు వినలేస్తారంటారు మీరు, నేషనల్ పీపుల్స్ పార్టీ. డూ యూ క్లియర్ విత్ దిస్? దీస్ ఆర్ వాట్ పార్టీస్? నేషనల్ పార్టీ. ఒక పొలిటికల్ పార్టీ నేషనల్ పార్టీ అవ్వాలంటే క్రైటీరియా చూడండి ఇక్కడ. సెక్యూరింగ్ అట్లీస్ట్ 6% వ్యాలిడ్ ఓట్స్ ఇన్ లోక్సభ ఆర్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ ఇన్ 4 states. అంటే ఓవరాల్ ఇండియాలో ఏదో ఒక ఓవరాల్ ఎలక్షన్స్లో 6% ఓట్లు రావాలి, లేదా నువ్వు 4 states అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్లో పోటీ చేయాలి. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఎయిదర్ వన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. డూ యూ అండర్స్టాండ్? Either one is required, not two, because I used the word called or, either this or this. Next, winning minimum 2% of Lok Sabha seats. Ivevo 6% valid votes. Re, please ra, 6% valid votes. Is it 2% Lok Sabha seats? Out of total seats, ఎంత percentage? 2% వస్తే చాలు. At least from 3 different states. Being recognized as a state party at least in 4 or more states. ఇది రెండు సేమే కదరా, contesting 4 assembly elections, right? Yes. Or recognition is received periodically after 2 consecutive elections, not after every elections. These are the conditions or criteria to declare a political party as national party or regional party. But who will declare them national party or regional party? Election Commission of India. Option లో Ministry of Home Affairs అని ఉంటుంది. What is answer? Election Commission of India will declare a political party whether it is a national party or regional party.
Who will resolve election? Sorry. Who will resolve the disputes between the parties over the symbols? Election Commission of India. Hence, Election Commission of India is a quasi-judicial body. Quasi-judicial body. Election Commission of India is a multi-member body. They're all appointed by President. They're all appointed by President. Term 6 years. Retirement age 65 years. They'll vacate the office whichever is earlier. They're not eligible for reappointment. Not eligible for. So kindly revise Election Commission of India, because ninna kuda cheppa. Right now SIR is going in the news. West Bengal Election Commission of India, very important. Alage check criteria for to registered national party or regional party. Okay na? Everyone, Election Commission of India is a quasi-judicial body. It is a constitutional body. It is a multi-member body. It is a multi-member body. Do you understand, my dear? Yes. So like this, we can read about these are the parties. Then significance మనకు అవసరం లేదమ్మా. Is it clear, everyone? So this is what about the political parties. The political parties in India. Look very carefully. So general got 3 types of political parties across the world. 1 party, example China. 2 party, example USA. Multi-party, example India. Are you getting the parties in India? There are 6 national parties. How many? 6 national parties. Here it is a criteria for to declaring what? National parties. Kanipistunda. Then we have a regional parties as well in India. Example regional parties DMK, Telugu Desam, Shiva Sena. Are you getting, everyone? Then come criteria for declaring a party as state. Intama? Dine regional party antam, dine national party. Criteria was clearly given. Clear, everyone? Yes. So that is how you need to browse the concepts. The political parties in India. The political parties in India. Is it clear, everyone? Yes. Done. Let's go to next question. What is answer here? Neither one nor two. Both are not correct. Both are not correct. Clear? Yes. 2025 prelims. Next question. Which one of the following statements is correct as per the Constitution of India? Is asking you about correct statement as per the Constitution of India. Tell me the correct statement as per the Constitution of India. Let us have a look now. Sir, interstate trade and commerce is a state subject under the state list. Is a state subject under the state list. Basic common sense rabailu. Interstate commerce ever control lo untadi? State okay. Nenu intra anledra. Intra చూడండి, intra means within the state. Interstate means Andhra, Telangana, Karnataka. That is called intra. Interstate. What is intra means within the. When you say interstate, it is in the state list. But is intrastate, it is controlled by center. It is controlled by center, not in the state list. Example chepta. GST? Yes. Look at the types of the GST. CGST, SGST. What is IGST? Integrated. What is that? Integrated, which is nothing but what? Interstate. Sir, CGST, IGST is in the control of center. In the control of? ఇప్పుడు ఇంటర్స్టేట్ స్టేట్ లిస్ట్లో ఉందనుకుందాం. ఏ స్టేట్లు ఇప్పుడు ఆంధ్ర తెలంగాణ మధ్యలో ఇంటర్ స్టేట్ ట్రేడ్ జరుగుతుంది. దానిపైన ట్యాక్స్ ఆంధ్ర డిసైడ్ చేయాలా, తెలంగాణ డిసైడ్ చేయాలా? చెప్పండి సార్. ఆంధ్ర డిసైడ్ చేస్తే తెలంగాణకు నచ్చదు, తెలంగాణ డిసైడ్ చేస్తే ఆంధ్రాకి నచ్చదు. దట్ రిజల్ట్ ఇంటూ ఇంటర్స్టేట్ డిస్ప్యూట్ ఆర్ నాట్? Thence interstate trade is not in the state list, it is in the list of union list. Union list. Clear, everyone? Basic common sense amma. This IGST is the best example for
interstate trade, which is under union list. Next, interstate migration. Interstate migration is a state subject. Malli interstate annade. Interstate migration is not in the state list. Interstate migration is a state subject under the state list. No. Anything intermediate gadra, anything interstate comes under union. That is a blind logic. Anything comes under interstate comes under what? Union. Chonde, interstate quarantine. Quarantine, you know what is a quarantine? Holding something, reserving something is called quarantine. Interstate quarantine is a union subject under ide kadra. Anything which is comes under interstate is what? Anything that comes under interstate is what? Union list. So this statement is right or wrong? Right. We will check the fourth one also. Corporation tax is a state subject. Babu, idu goram. Corporation tax is a what subject? Personal income tax, corporation tax, they are directly under what? Union. Personal income tax మీరు స్టేట్ కడతారండి, లేదు ఓన్లీ సెంటర్. కార్పొరేషన్ ట్యాక్స్ ఇస్ ఆల్సో మెంట్ ఫర్ వాట్? సెంటర్. రైట్? ఎస్. సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్ హియర్? సి ఈస్ ద ఆన్సర్. సి ఈస్ ద ఆన్సర్. Union, sorry, interstate. Anything comes in interstate is under what? Union list. Okay na? Sir, corporation tax is under union. It is the highest tax in India. Corporation tax is an example of direct tax. It is the highest tax in India. It is the highest tax in India, mentioned under union list. Assignment. Now you take assignment. Read the provisions under Read the provisions under union list, state list, concurrent list andi. Read the provisions under union list, state list and concurrent list. Union list, state list and concurrent list. లక్ష్మీకాంత్ టెక్స్ట్ బుక్లో లాస్ట్లో ఉంటాయండి, ఒక్కసారి రీడ్ ఇవ్వండి, యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. రైట్ ఎవ్రీవన్? బట్ ఇక్కడ లాజిక్ ఇంటర్స్టేట్ ఎప్పుడు వచ్చినా దట్ ఈస్ అండర్ యూనియన్. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఎస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. రిమెంబర్, వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ 8th schedule. What is 8th schedule అండి? Official languages. How many official languages we have in India? 22. Originally 14 official languages unde, later they were increased to 22. How many classical languages right now we have? 11 classical languages. 11 classical languages that we discussed in current affairs. So 11 classical languages, 22 official languages. English is a part of 8th schedule or not? No, English is not a part of 8th schedule and English is not comes under official language list. Official language list. One more thing I told to you. Sir, so far we made 3 amendments to official languages, that is 8th schedule. What are the 3 amendments? 21st, 71st, 92nd. Very good. 21st. సరే ఆ రోజు ఇట్లాగే చెప్పాను కదరా, 21st, 71st, 91st కాదు, 92nd. So these are the 3 amendments that are associated with official languages. In every amendment we added languages to 8th schedule. Question 2024 prelims. Constitution, 71st Amendment Act 1992 amends the 8th schedule to Constitution to include which of the following languages? Babu, 21st Amendment dwara we added few languages. 71st we added few languages and 92nd we amended 4 languages. నేను చెప్తా, మీరు చెప్పండి. డోంగ్రీ, మైథిలి, సంతాలి అండ్ బోడో. చెప్పాను కదరా, ఒరే బోర్డు దానా అని తిట్టుకోవడం గుర్తుందా?
మీ ఇంట్లో మీ పిల్లల్ని ఏమని తిడతారు? పిల్లల్ని కాదు, పోనీ మీ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ని ఏమని తిడతారు? బోడిదానా అంటారు. బాయ్ ఫ్రెండ్స్ని బోడినా, బా అంతే, అక్కడ ఏమన్నా పెట్టుకోండి. ఆర్ యూ గెటింగ్ ఇట్ రైట్? మా నెల్లూరు సైడ్ ఏమని తిడతారంటే ఊరికే ఒరి నా బట్ట అని తిడతారు. బట్ట అంటే క్లాత్ అనమాట, ఏముండదు, భూతేం కాదు అది. గెటింగ్ ఎవ్రీ వన్? సో లుక్ ఎట్ దిస్ నో. 21st Amendment, 71st Amendment, what is this? These are the three amendments associated with what? 8th schedule or official languages. So my point, 71st Amendment ద్వారా what languages they have added? మీ నోట్స్లో క్లియర్గా చెప్పుంటాను కదమ్మా. ఏది ఆన్సర్ చెప్పండి. ఏది ఒక్కసారి మావయ్య అనండి. బాలయ్య బాబు సినిమాలో ఉంటుంది కదరా డైలాగ్, హ్యావ్ యు సీన్ ఇట్? అట్లా సరే చెప్పండి. అయ్యా ఏదో మాట్లాడారు కానీ అర్థం కాలేదయ్యా. రిమంబర్ యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ లైక్, సార్ కొంకిని ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్, మణిపూరి ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్, నేపాలీ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్, బికాస్ మైథిలి మనకి పడదు. ఓకే, బికాస్ మైథిలి విచ్ అమెండ్మెంట్? మరి ఒక్కడి తెలిస్తే ఇంకా ఆన్సర్ వచ్చినట్టే కదరా. ఆర్ యూ గెటింగ్ ఇట్ రైట్? సో మైథిలి ఈజ్ అండర్ విచ్ అమెండ్మెంట్? ఇప్పుడు సరదాగా 21st Amendmentలో వాట్ ఆర్ ద లాంగ్వేజెస్ వి యాడెడ్ అమ్మా? 21st Amendmentలో వాట్ ఆర్ ద లాంగ్వేజెస్ వి యాడెడ్ చెప్పండి సార్. సింధీ, ఇంకా ఓన్లీ వన్. ఓకే, దెన్ వాట్ ఆర్ ద లాంగ్వేజెస్ దట్ వి యాడెడ్ ఇన్ 71st? కొంకిని, సరిపోయింది. Look at this. 21st Amendment Act 1967 was added Sindh language. What is that? Sindh language. What did only one Raskundama? Only Sindhi language. Only Sindhi language. Only Sindhi language was added by which amendment, Amma? 21st. 21st, only Sindhi language was added. Next 71st Amendment we added. రాయండి 3 అమెండ్మెంట్లు మర్చిపోయారు కదా, రాయండి మరి. సింధీ 21st లాంగ్వేజ్, 21st Amendment. 71st Amendmentలో ఎవరెవరంటే 3 లాంగ్వేజెస్ అమ్మ. కొంకిని, మణిపురి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ నేపాలీ. Is it clear everyone? Upali is a what language? Upali is a what language? It is a language during బుద్ధిజంలో ఒక చిన్న లాంగ్వేజ్ అండి అది, ఎందుకంటే నాతో ఆడుకుంటాను మీరు. ఉపాలి ఇస్ నాట్ ఎ లాంగ్వేజ్. ప్రాకృత్ అవన్నీ పాలి పక్కన పెడితే ఇక్కడ ఉపాలి అనే లాంగ్వేజ్లు ఏం లేవు. ఉపాలి ఈజ్ ఎ పర్సన్ ఇన్ వేర్ బుద్ధిజం. ఉపాలి ఈజ్ నాట్ ఎ లాంగ్వేజ్. పాలి ఉంది, ప్రాకృత్ ఉంది. వీ కాల్ దెమ్ యాజ్ కామన్ మ్యాన్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ పీపుల్స్ మాస్ లాంగ్వేజ్ అంటారు, అదర్ దెన్ సంస్కృత్, రైట్? ఉపాలి అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ లాంగ్వేజ్, ఇట్స్ అ పర్సన్ అండర్. రైట్ అమ్మ, యూ గాట్ ఇట్. ఇంతకురా నాతో ఆడుకుంటారు మీరు. సండే కూడా ప్రశాంతంగా పడుకునేవరండి. చెప్పండి అమ్మా. 21st Amendment సింధీ లాంగ్వేజ్. 71st Amendment కొంకిని, మణిపురి, నేపాలీ. 92nd Amendment బోడో, డోంగ్రీ, మైథిలి, సంతలి. ఏ బూతులు లేవు. బోడో, డోంగ్రీ, మైథిలి, సంతాలి, సావాలి కాదు, సంతాలి. ఆర్ యూ గెటింగ్ ఎవ్రీవన్? ఎస్. దీస్ ఆర్ ద 3 amendments associated with what? చెప్పండి అయ్యా. అఫీషియల్ లాంగ్వేజెస్ 8th schedule, total 22. English is not mentioned under 8th schedule. You can speak any language in the parliament other than Hindi, English with the prior permission of presiding officer. Tell me, what is the language of parliament? Hindi, English is the language of. Other than these two, can you speak any other language in parliament? Mentioned and 8th schedule? Yes. Required prior permission of presiding officer. Good, very nice. So answer is clear, Amma? Yes? 21st Amendment?
Only Sindhi. Next 71st. Konkani, Manipuri, Nepali. 92nd. Bodo, Dongri, Maithili, Santhali. Is that clear, everyone? So what is your answer? A is the answer. Clear? 2024 very fundamental question it is. These are important classical languages. I gave you notes in the current affairs. Just go with the classical languages. Earlier 6 classical languages. Right now they were increased to 11 classical languages. Revise them once. Next question, look carefully and 2025 prelims. Look now. Which of the following statements are correct about Constitution of India? Which of the following statements are correct about Constitution of India? Look now. The powers of municipalities are given in part 9A of the Constitution. Is that true? Okay. What is the part 9? Panchayati Raj. Panchayati Raj. What is part 9A? Municipality. Cheppan kadamma. 73rd Amendment, 74th Amendment. 73rd Amendment is about Panchayati Raj. Panchayati Raj రావడానికి DPSP లో ఉన్న ఏ ఆర్టికల్ కారణం? Article 40. Organizing village panchayats. Article 40, that is organizing village. Is it clear, everyone? Yes. So you tell me, boys, the powers of municipalities mentioned under part 9A or not? Yes, this is true. 9A, 74th Constitutional Amendment Act 1992, Article 243P nundi Article 243 ZG. 243 ZG. Got it? So one is right. One is right. This option is eliminated. Go for next. Emergency provisions are given in part 18 of the Indian Constitution. Sir, where emergency provisions were given? Are you sure? Emergency provisions. The emergency provisions are given in the part 18 of the Constitution. Fine. Hold it. Next. The provisions related to the amendments of the Constitution of India is given in part 20. Is part 20 of the Constitution. Then tell me what is right. All the 3 correct? Are you sure? Check. We are going for checking now. The list of parts that are mentioned in the Indian Constitution. List of the parts that are mentioned in the Indian Constitution. I think you know schedules, right? We will go for first list of parts in the Constitution. List of parts in the Constitution. Then we go for list of schedules validation. Okay, now let's talk about total how many parts that we have in the Indian Constitution, Amma? Today we have 25 parts. Let us have look into one by one. Write down. మిమ్మల్ని చదవమంటే మీరు చదవరు, అది అయ్యేది కాదు. కానీ చూసారు కదా ఎంత ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్ అడిగారు. ఆర్ యూ గెటింగ్ అండి? 2025 ఎంత పేస్ క్వశ్చన్ చూడండి. దట్ ఈస్ వేర్ ఆస్పిరెంట్స్ ఆర్ లూజింగ్. సార్ ఐ ఫర్గాట్ అంటే సింపుల్గా. యా, రైట్ డౌన్. పార్ట్ 1 మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ. దీంట్లో మీకు ఎన్ని తెలుసో ఎన్ని తెలీదో మనం చూద్దాం. పార్ట్ 1 మనకు తెలుసు. పార్ట్ 1 Schedule 1 Article 1, that is about Union and its territories. Part 1 Schedule 1 and what next? Article 1 Union and its territories. Union and its territories. Part 2, we all know this, right? What is part 2? Citizenship. Article 5 to 11. Part 1 Article 1 to 4 amma. Okay na? And part 2 is citizenship. Article 5 to 11. అంటే మీరు 25 నేర్చుకోవాలని బ్రెయిన్లో స్ట్రెస్ పెట్టుకోకండి. దాంట్లో సగం మనకు తెలిసినవి ఉంటాయి ఆల్రెడీ. ఆర్ యూ గెటింగ్? లుక్ నౌ. సో పార్ట్ 1 ఇదే నాకు నచ్చదు. క్విక్ ఉండాలి రెస్పాన్స్. పార్ట్ 1, పార్ట్ 2,
Part 3 already you know, fundamental rights. Part 4 we know, 4A. Fundamental ఎన్ని చెప్పుకున్నాం రా. Part 1 union and its territory. Part 2 citizenship. Part 3 fundamental rights. Part 4 directive principles. Part 4A. Part 5 union government. Part 6 ఇంతవరకు you know very 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 well అండి. Up to part 6 we are very much aware about part 6. ఇది ఒక లిస్ట్లో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకేనా? చెప్పండి, వాట్ ఈస్ పార్ట్ 1, పార్ట్ 2, 3, 4, 5, 6 యూనియన్ స్టేట్స్ అండి. మధ్యలో యూనియన్ ఎందుకు వస్తుందండి? వాట్ ఈస్ దట్? స్టేట్స్. నెక్స్ట్ వన్ పార్ట్ 7. పార్ట్ 7 ఇది ఎగ్జామ్కి సచ్చిన అడగరు మిమ్మల్ని, గుర్తుపెట్టుకోండి. ద స్టేట్స్ ఇన్ పార్ట్ బి ఆఫ్ ఫస్ట్ స్కెడ్యూల్. మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినప్పుడు పార్ట్ ఏ, పార్ట్ బి, పార్ట్ సి, పార్ట్ డి స్టేట్స్ అనుకున్నామా? అవి ఇది ఎగ్జామ్లో సస్తే అడగరు, మర్చిపోవచ్చు. పార్ట్ 7 the states in part B of the first schedule not required for exam. Clear? Next part 8 union territories. Part 9 part 9A, part 9B cooperative societies. ఇంతవరకు మనకి చాలా బాగా తెలుసు. Am I right? తెలుసా తెలీదా? We discussed about. Listen, what is the part 8? మనకి ఎన్ని యూనియన్ టెరిటరీస్ ఉన్నాయి? 9. ఓకే, 8. సో యూనియన్ టెరిటరీస్ 8. ఏ పార్ట్? 8th పార్ట్. ఒరే 8 యూనియన్ టెరిటరీస్ ఉన్నాయి, పార్ట్ ఏంటి? 8th పార్ట్. గుర్తుంటుందా? దరిద్రం ఏందో, కాన్సెప్ట్ చెప్పాలి, లాజిక్ చెప్పాలి. మీరే ఎగ్జామ్ రాసి కాలర్ ఎగరేసి వస్తారు, తగలెట్టండి. నెక్స్ట్ పార్ట్ 9 పంచాయతీ. 9A, 9B. సో ముందు పంచాయతీ అయింది, పంచాయతీ అయిన తర్వాత మున్సిపాలిటీ కంపు చేస్తాం దాన్ని. తర్వాత ఏమైంది? మళ్ళీ కాంప్రమైజ్ అయ్యి కోఆపరేట్ చేసుకుంటాం. అర్థమైందా? గుర్తుపెట్టుకోండి. పార్ట్ 9 పంచాయతీ. పార్ట్ 9A, పార్ట్ 9B. ఇప్పుడు మళ్ళీ అడుగుతా, చెప్పలేదంటే మామూలుగా ఉండదు ఇంకా. ఇంతవరకు ఓకేనా ఎవ్రీవన్? ఎస్. పార్ట్ 10 స్కెడ్యూల్ అండ్ ట్రైబల్ ఏరియాస్. బ్రాకెట్లో ఏం రాస్తారంటే, ఏం రాస్తారమ్మా బ్రాకెట్లో? 5th and 6th స్కెడ్యూల్ అని రాసుకోండి. ఆర్ యూ గెటింగ్ ఎవ్రీవన్? గుడ్ ఆన్సర్స్ ఆన్లైన్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో పార్ట్ 10 ఏంటమ్మా? Scheduled and tribal areas. It also comes in 5th and 5th schedule. Any states ఉన్నాయి? 10 states. 6th schedule 4 states. Meghalaya, Mizoram, Tripura, Assam. Good. Next comes to the 11th schedule. It is a relation between union and states. A relation between union and states. Relation between union and states. It is something like the relationship between wife and husband should be like fish and water, but not like fish and fisherman. Which schedule? Which part amma? 11th part. Atla gurtu peట్టుకోండి. Relation between union and states. Next one, 12th part. అడగరు ఎగ్జామ్కి ఇవన్నీ, బట్ దిస్ పార్ట్ ఇంపార్టెంట్. 10th is important, already we know. 12th is not important. Finance, property, contracts and suits, not important. Just there ante. The least concern bracket lo. Next, part 13. Trade, commerce and intercourse with the territory of India. Trade, commerce and raskonchalu. Part, what is that? 13. Part 14.
service under the union and states. Quick. Next part 14A, tribunals. 14A, tribunals like administrative tribunals and other tribunals. ఇక్కడ మనం క్యాట్ సాట్ అని చెప్పుకుంటాం. సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్, స్టేట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ట్రిబ్యునల్స్ అండ్ ట్రిబ్యునల్స్ ఫర్ అదర్ మ్యాటర్స్ అని చెప్పుకుంటాం. దట్ ఈస్ అ పార్ట్ 14A. Part 15, elections. Part 15 is elections. Part 16, special provisions related to certain classes. Not important. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్లో ఓన్లీ సమ్ రెలవెంట్ పార్ట్స్ని అడుగుతారమ్మా. నెక్స్ట్ యూ నో ఆల్రెడీ పార్ట్ 17 ఆల్రెడీ. Schedule 8 ఎంత? Schedule 8 ఏంటి? అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్. 8 into 2 36. She said గయరే. Are you getting it right? 16 plus 1 ఎంతరా? 17. అఫీషియల్ లాంగ్వేజెస్ ఏంటమ్మా? 17. బ్రాకెట్లో 8 స్కెడ్యూల్ రాసుకోండి. బ్రాకెట్లో 8 స్కెడ్యూల్. ఓకేనా ఎవ్రీవన్? ఇప్పుడు వచ్చింది సార్ పార్ట్ 18 ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్. పార్ట్ 18 ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈస్ ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్. Part 18 of the Indian Constitution is emergency provisions. Next part 19 వచ్చి miscellaneous అన్నాడు మనకొద్దు. Miscellaneous, ఓకేనమ్మా? Part 19 is a miscellaneous. Next, part 20, amendment of the Constitution. Part 20 is amendment of the Constitution. Amendment of the Constitution, very important. Part 21, temporary, transitional and special provisions. Part 21, ఇవన్నీ మీరు ఎప్పుడో చదువుకొని రెడీగా ఉండాలి. టెంపరరీ, ట్రాన్సిషనల్, వాట్ నెక్స్ట్? స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్. Next, last one, part 22, short titles, comma commencement, comma authoritative text in Hindi. So that is not important, just like these are the parts. Is it clear everyone? దీంట్లో maximum parts మీకు తెలిసినే ఉన్నాయి. Are you getting everyone? So just revise all the parts once. So you are learning maybe 5 to 6 new, that's it. Remaining all the parts you are very much aware about in your classes itself, right? Good. So based on this, now you tell me what can be the correct answer now. Municipalities comes under what? 9A. Emergency provisions under? Yes. And constitutional amendment comes under? Then what is your answer? 1, 2, 3. What is that answer? 1, 2, 3. What is a part 9B, Amma? Cooperative societies. 9A, municipalities. Part 9, part 10, scheduled and tribal areas. Right, everyone? Good. Next question. Can I? Good. Next question, very important. Look now. With reference to anti-defection law in India, we discussed it or not? Anti-defection law, which schedule? 10th schedule. Which amendment? 52nd Amendment Act 1980. Who disqualify member of parliament under anti-defection law? Presiding officers. Who will, whether it is subjected to judicial review or not? It is subjected to judicial review. But my question is, who are exempted from anti-defection law? Who are exempted from anti-defection law? Presiding officer. Speaker is exempted from anti-defection law. Alage party split or merge
with a 2/3 majority or 1/3 majority. Party split or merge. నేను రాపిస్తాను, మీరు రాయకండి, ఓకేనా? ఒక 2 minutes. Okay, everyone? Yes. Listen now. The law specifies that nominated legislature cannot join in any political party within 6 months of being appointed to the house. Nominated అంటున్నాం. సార్, నామినేటెడ్ మెంబర్స్ లోక్సభలో ఉంటారా, రాజ్యసభలో ఉంటారా? ఓన్లీ రాజ్యసభ. హౌ మెనీ నామినేటెడ్? హూ నామినేట్స్? And what are the 4 fields? Art, literature, science, social service. But my point, ఇక్కడ మనకి పార్లమెంట్లో 3 ఉంటారు. ఒకరు ఎలక్టెడ్ త్రూ అ పార్టీ, నెక్స్ట్ వన్ ఇండిపెండెంట్ క్యాండిడేట్స్, నెక్స్ట్ వన్ నామినేటెడ్. For example, if you are a nominated member should join in any political party within, if he is not joined within 6 months, subjected to disqualification under anti-defection law. Clear all of you? Next one, independent candidates. They should not join in any political party. If they join in any political party, they are subjected to disqualification under anti-defection law. Clear everyone? Yes. Then what about political party member? If you are elected from one party, you need to continue in the same party. When you are shifting the party, you have elected from BJP and shifted to Congress, let us say, or vice versa, then you are subjected to disqualification under anti-defection law. ఏమరా కప్పల్లో నూరులు తెరుస్తున్నారు అందరూ? సండే ఎంత తినొచ్చారు? నేనేమో చెమటలు పట్టేలా కంగారు పడి చెప్తుంటే మీరేమో నిద్రపోతున్నారు. పద్ధతి కాదా ఇది? కొంచెమైనా ఉండాలి ఎంపతి, సింపతి. లేట్ దాకా వచ్చినాం. ఆంటీలు కాదురా, యాంటీ డిఫెక్షన్ లా. ఏంది చెప్పండి అమ్మా. They must join. Disqualified when presiding officer receives the complaint. Even after receiving complaint, he might react, he might not react. That is a discretionary power of presiding officer. Getting everyone? Yes. So tell me, now this is right or wrong andi? Mali cheppala vinandi. The law specifies that nominated member, legislator అంటే ఎవరయ్యా? మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఏమంటారు? కొంచెం మార్చి అడిగాడు రా. నామినేటెడ్ లెజిస్లేటర్ కెనాట్ జాయిన్ కదయ్యా, కెన్. వాట్ ఈస్ దట్? కెన్ జాయిన్, నాట్ కెనాట్. హీ కెన్ జాయిన్. సో ఇక్కడ పోయింది ఆన్సర్. రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో 1 is wrong. Next, the law does not provide any time frame within which presiding officer has to decide a defection case. It is a true or false? Law does not provide any time frame within which a presiding officer has to decide defection case. ఉందా లేదా? లాలో టైం మెన్షన్ చేశారా, చేయలేదా? చెయ్యలేదు. దట్ ఈస్ అ డిసడ్వాంటేజ్ అని కూడా చెప్పారు. కేసు వచ్చిన తర్వాత దే కెన్ హోల్డ్ ఇట్ ఫర్ యాజ్ మెనీ లాంగ్ మంత్స్ హీ వాంటెడ్. దట్ ఈస్ డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ యాంటీ డిఫెక్షన్ అని చెప్పి నోట్స్లో కూడా రాపించారు. సో పాయింట్ ఈస్, ద లా డస్ నాట్ ప్రొవైడ్ ఎనీ టైమ్ ఫ్రేమ్ విత్ ఇన్ విచ్ ద ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ హ్యాస్ టు డిసైడ్ వాట్? డిఫెక్షన్ కేసెస్. ఫస్ట్ థింగ్, నేను పార్టీ మారినప్పుడు నా పైన ఎవరైనా కంప్లైంట్ ఇస్తేనే స్పీకర్ ఆర్ చైర్మన్ విల్ యాక్ట్ అకార్డింగ్ టు మీ. బట్ కంప్లైంట్ రాగా నేను రియాక్ట్ అవ్వచ్చు, కాకపోవచ్చు. సార్ రియాక్ట్ అయితే ఎంత టైం ఫ్రేమ్లో రియాక్ట్ అవ్వాలి? టైం మెన్షన్ చేయలేదు. దట్ ఈస్ ద డ్రాబ్యాక్ అండర్ యాంటీ డిఫెక్షన్ లా. రీడ్ అబౌట్ యాంటీ డిఫెక్షన్ లా. ఆన్సర్ ఈస్ ఓన్లీ 2. ఈజ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ కరెక్ట్. ఓకే ఎవ్రీవన్? రీడ్ అబౌట్ యాంటీ డిఫెక్షన్ లా. Read about anti-defection law. Clear all of you? Only 2 is correct, Amma. Yes, everyone? Can I tell you or you can read it?
I told very clearly in the notes. Kindly read your notes. Are you getting? Next question. So ninth schedule. We will now talk about all the 12 schedules. Okay. Ninth schedule was introduced in the Constitution of India during the Prime Ministership of రే ఫస్ట్ అమెండ్మెంట్లోనే యాడ్ చేస్తాం రే దుర్మార్గులరా. ఫస్ట్ అమెండ్మెంట్ 1951లో జరిగింది. అప్పుడు ఎవరు ప్రైమ్ మినిస్టర్? 51 నుండి 62 వరకు మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరు? ఎవరైనా ఆయన పేరు ఏదో ముద్దుగా ఏమంటారు ఆయన్ని? ఎంత చాచా చాచా అంటారు ఏందిరా? ఒకటి చెప్పండి రా, సండే కదా నవ్వుతూ సరదాగా చెప్పుకుందాం ఆయా, సరేనా? సో నెహ్రూజీ అమ్మ. కానీ ఫస్ట్ అమెండ్మెంట్ జరిగింది 1951లో. ఆ టైంలో మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరు? నెహ్రూ గారు. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఫస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్, he was there up to 1962. He was dead in the 1962, unfortunately under health circumstances. So after that Shastri garu became prime minister. Unfortunately he died in the year of 1965 and 66 due to health reasons. And then Indira Gandhi ji, unfortunately she lost the power in 1977. Then Indira Gandhi ji friend come enemy Morarji Desai became prime minister just like that. Prime minister just 1 to 2 years. 1 to 2 years. Is that clear everyone? So ninth schedule means exception. What is that? Exception, land reforms. Getting? Initial game undindante parliament can amend anything in the constitution, right? And whatever the laws done by parliament, Supreme Court can go for judicial review or not. Yes. To escape this, constitution, parliament has created ninth schedule. The matters that are mentioned in ninth schedule not subjected to judicial review. Judicial primarily, but now it is subjected to judicial review. So ninth schedule was made during whose prime ministerialship? Ninth schedule was made out of First Amendment Act. First Amendment Act. First Amendment Act. So originally మనకు how many schedules ఉన్నాయి? Originally 8 schedules. Later that has been to 12 schedules. Okay na everyone? ఇప్పుడు మనం లిస్ట్ ఆఫ్ స్కెడ్యూల్స్ మాట్లాడుకుందాం సరదాగా. లిస్ట్ ఆఫ్ స్కెడ్యూల్స్. How many schedules? 12. List of schedules. Look now the list of schedules. First one, మనకు టోటల్గా 8 schedules ఇనిషియల్గా, later they become 12. First schedule, list of states and union territories, లేకుంటే union and its territories అని రాయండమ్మా. Union and its territories. Union and its territories. మిమ్మల్ని ఇంటికి వెళ్ళి చదవమంటే మీరు చదవరా అయ్యి, అలా చదివితుంటే ఈరోజు నేను చెప్పేదాకా రారు. ఎన్నిసార్లు చెప్పుంటా చదవండి చదవండి అని. రైట్ ఎవ్రీవన్? నెక్స్ట్ వన్, సెకండ్ స్కెడ్యూల్ అమ్మ. చాలా ఇంపార్టెంట్ స్కెడ్యూల్స్ ప్రిలిమ్స్కి. సెకండ్ స్కెడ్యూల్, ఇట్ డీల్స్ అబౌట్ emoluments, allowances, privileges, emoluments, allowances, privileges of president, governors, speaker, judges, and CAG, comptroller and auditor generals. Simple ga, second schedule deals about emoluments, allowances, and privileges. Okay. First schedule, union and its territories. First part, union and its territory. First article, union and its territories. Good everyone. Next, third schedule, oath. Third schedule about oath. Oath and affirmations including ministers, judges, and MPs, member of parliaments. తెలిస్తే నోట్ చేసుకోవాల్సిన పని లేదు, తెలియని వాటిని మాత్రమే నోట్ చేసుకోండి. Schedule 1 about union and its territories. Schedule 2 emoluments, allowances and privileges. Schedule 3 about oath. Schedule 4 చెప్పండి రా.
allocation of seats to the states in the Rajya Sabha. Allocation of Rajya Sabha seats to the states. తెలియంది మాత్రం నోట్ చేసుకోండి అమ్మా. ఓకే, సో schedule 4 అమ్మా. Allocation of seats in the Rajya Sabha to each states and union territories. To each states and union territories. To each states and union territories. Next, schedule 5 and schedule 6, you know very well. Entama scheduled areas and tribal areas. Schedule 5 lo any states untai? 10. Schedule 4 lo? Good. Schedule 5, schedule 6. Provisions relating to the administration of scheduled areas and tribal areas. That is schedule 5. Schedule 6, same. Administration and administration of tribal areas of 4 states. Into 4: Assam, Meghalaya, Mizoram, Tripura. Clear all of you? Next, schedule 7 already you know, right? What is schedule 7? Division of powers. Division of powers. Schedule 8 we know what is that? Official languages. ఇప్పుడు అడుగుతాను, అడిగిన వాళ్ళు మాత్రమే చెప్పండి అమ్మ. schedule 8 official languages. Part for official languages అడిగిన వాళ్ళు మాత్రమే. Part for official languages అమ్మ మీరు. Part for official languages. Part for official languages. Schedule and official languages. ఇప్పుడు చెప్పాము ఆన్సర్. 7 ఎందుకు వస్తుందండి? మరి నాకు 17 అని చెప్తే కానీ అర్థం కాదు. 7 అంటే ఏంటి? 16 + 1. I told you right. Part 17 is about. గుర్తుంటుందా? థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్, 9th schedule. లాంగ్వేజెసా? Land reforms and protecting them from judicial review. It is the amendment. It is the schedule added by first Constitutional Amendment Act. It is added through first Constitutional Amendment Act, 9th schedule. It is about land reforms. It is about land tenure. It is about protecting them from judicial review. But now there comes under the judicial review. Next, 10th schedule entama anti-defection law. Anti-defection law. You have to revise the anti-defection law back home, right? Next, 11th schedule, Panchayati Raj, 73rd Constitutional Amendment. Panchayati Raj is also known as Rural Local Self-Government. And next, 12th schedule, Municipalities, 74th Amendment Act. 74th Amendment Act. 74th Amendment Act. 74th Amendment Act. ఇప్పుడు లైన్గా నాకు స్కెడ్యూల్స్ కావాలి. ఫటాఫట్ ఆన్సర్ చెప్పండి. Schedule 1. Schedule 2. Emoluments, allowances, privileges of persons. Schedule 3. Oath and affirmation. Schedule 4. Reservation of seats in Rajya Sabha to the states and union territories based on their population size. Schedule 5. Administration of scheduled areas and tribal areas. Schedule 6. ఏంటి ట్రైబల్ ఏరియాస్ సంపుతా? మొత్తం చెప్పండి. అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ట్రైబల్ ఏరియాస్ 4 states: మేఘాలయ, మిజోరాం, త్రిపుర, అస్సాం. Schedule 7. Schedule 8. Schedule 9. Land reforms, land tenure, which is the made by First Amendment Act during the tenure of Jawaharlal Nehru ji. Schedule 10, 11, 12. Okay, part 20.
amendment to the constitution. Part 18, emergencies. What is that? Very nice. Is that clear everyone? అందుకే టాపర్స్ ఎప్పుడు చెప్తుంటారు మీరందరూ కూడా ప్రిలిమ్స్ ఫెయిల్ అయ్యేది 10 మార్కులతోటో 15 మార్కులతోటో ఫెయిల్ అవుతారండి. కెన్ ఐ టాక్ ఫర్ ఎ మినిట్? ఎస్. మ్యాక్సిమం ఆస్పిరెంట్స్ ప్రిలిమ్స్ ఫెయిల్ అయ్యేది అండ్ జిఎస్ పేపర్లో 10 మార్క్స్ 15 మార్క్స్ గ్యాప్తోనే ఫెయిల్ అవుతారు. 10 మార్క్స్ 15 మార్క్స్ అండ్ అప్రాక్సిమేట్లీ 7 to 8 క్వశ్చన్స్. 7 to 8 క్వశ్చన్స్ మరీ 2 బేసిక్స్ అడిగేసరికి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కెడ్యూల్స్ గురించి అడిగారు. మీరు ఎంతమంది స్కెడ్యూల్స్ గుర్తున్నాయి? అన్నీ అందరికీ గుర్తుండవు. ఐమ్ రైట్? ఆ రోజు అడిగింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 or 3 or 4 మీకు గుర్తుండవు. పార్ట్స్ గురించి క్వశ్చన్ అడిగాడు, అది వెరీ బేసిక్. యాంటీ డిఫెక్షన్ లా గురించి అడిగారు, వెరీ బేసిక్. ఇలా కొన్ని బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అంటే 2 బేసిక్ అవటం వల్ల వాటిని మీరు ఆన్సర్ చేయలేరు. అంటే మీరు ఆ లెవెల్లో చదవలేదు కాబట్టి ఎగ్జామ్ పోద్ది. అప్పుడు మీరేమంటారంటే సార్ నాకు తెలిసింది కూడా నేను కొన్ని పెట్టలేకపోయాను సార్, ల్యాక్ ఆఫ్ రివిజన్ అంటారు. అంటే ఇక్కడ మీరు సబ్జెక్ట్ రాక మీరు ఫెయిల్ అవ్వట్లేదు, కొన్ని బేసిక్ పాయింట్స్ మిస్ అవ్వటం వల్ల మీ ఎగ్జామ్స్ అనేవి ఫెయిల్ అవుతున్నారు విత్ మార్క్స్ ఆఫ్ 5 to 10, నాట్ మోర్ దెన్ దిస్. అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 5 to 6 క్వశ్చన్స్ తెలుసుంటే మీ ఎగ్జామ్ అయిపోద్ది. రైట్? సో దీన్ని మీరు ఎగ్జామ్కి ముందే రియలైజ్ అవ్వాలి. ఐఎమ్ కమింగ్ టు ద బార్డర్ ఆఫ్ క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్. సార్ ఎక్కడ నేను మిస్టేక్స్ చేస్తున్నా, నెగటివ్స్ ఎన్ని పోతున్నాయి, అవి ఎందుకు పోతున్నాయి? వై ఐఎమ్ చూసింగ్ నెగటివ్ ఆన్సర్ ఈజ్ డ్యూ టు ల్యాక్ ఆఫ్ కంటెంట్, ఈజ్ డ్యూ టు ల్యాక్ ఆఫ్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ క్వశ్చన్, ఈజ్ డ్యూ టు ఓవర్ థింకింగ్, ఈజ్ డ్యూ టు టెన్షన్, ఈజ్ డ్యూ టు ఆర్ ఎనీ మిస్ఇన్ఫర్మేషన్. రైట్? ఆర్ యూ డూయింగ్ ఇట్ ఆఫ్టర్ ఎగ్జామ్? ఆఫ్టర్ ఎగ్జామ్ అవుట్ ఆఫ్ 50లో 100 క్వశ్చన్స్లో 40 కరెక్ట్గా పెట్టా, 20 రాంగ్ పెట్టా. నా ప్రాబ్లం ఈ 40 కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ కాదు. నా ప్రాబ్లం ఏంటి? నేను ఫెయిల్ అవ్వటానికి కారణం 40 కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ కాదు, 20 రాంగ్ ఆన్సర్స్. నేను దానిపైన వర్కౌట్ చేయాలి. వై దిస్ హ్యావ్ చూజన్ రాంగ్? ఆ క్వశ్చన్ నేను ఎట్లా ఆలోచించిన, ఇందుకు ఆ రాంగ్ డైరెక్షన్లో ఆలోచించా. Is it a lack of content, or not understanding question properly, or tension, or overlook, or else overthinking? ఏంటి? రైట్? ఒక్కొక్క క్వశ్చన్లో మిస్టేక్ పక్కన రాసుకొని నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్లో ఈ మిస్టేక్స్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రివిజన్ చేయొద్దు, నేను ఈ మిస్టేక్స్ని రిపీట్ చేయొద్దు అని బ్రెయిన్లో కఠినంగా అనుకోవాలి. మీలో చాలామంది ఎగ్జామ్ రాసాక పేపర్ని ఎవాల్యుయేట్ కూడా చేసుకోరమ్మా. నాకు పేపర్లో 90 వచ్చాయి మామ, అయిపోద్ది. బిగ్గెస్ట్ రాంగ్ మెథడ్ దట్ యు ఆర్ డూయింగ్. నేను ఇలా చాలామందికి చెప్తాను కూడా, రాసుకుంటాను అమ్మా మిస్టేక్స్ ఏంటి ఎవ్రీ క్వశ్చన్, కానీ ఒకరు ఇద్దరు వస్తారు, మిగతా వాళ్ళు రారు. వాట్ షుడ్ ఐ డూ చెప్పండి? అందుకే వివేకానంద ఒక మాట అంటారు, ఏ మాట చెప్పండి? ఆయన చాలా అన్నారు, మీరు ఒకటి చెప్పండి. యు ఆర్ ద క్రియేటర్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ డెస్టినీ. ఆ మిస్టేక్స్ ఎందుకు అనలైజ్ చేయట్లేదు నాకు చెప్పండి. ఇప్పుడు డూ యూ థింక్ కరెక్ట్ అయిన 40th నాకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు, నేను ఫెయిల్ అవ్వటానికి కారణం ఈ రాంగ్. వేర్ ఐ హ్యావ్ చూజన్, వై ఐ హ్యావ్ చూజన్ రాంగ్. మీరు ఈ థాట్ ప్రాసెస్ ఎందుకు మీకు రావట్లేదు? నాకు 40 కరెక్ట్ అని 40 కరెక్ట్ అని చెప్పుకుంటారు, కానీ నా ప్రాబ్లం ఆ 40 కాదు, అవి నాకు వచ్చు. నా ప్రాబ్లం ఏంటి? ఈ 20. నేను వీటిపైన వర్కౌట్ చేయాలి. ఎందుకు మీ థాట్ ప్రాసెస్ ఇలా లేదు నాకు చెప్పండి ఒకసారి. వెరీ రాంగ్ థాట్ ప్రాసెస్ వెళ్తారు ఎగ్జామ్కి. మీరు ఆ థాట్ ప్రాసెస్లోనే చెప్పేయచ్చు ఈ ఎగ్జామ్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఉంటుందా పోద్దా మీది అనేది. రైట్ ఎవ్రీవన్? ఇంకా మనకి 2.5 months టైం ఉంది. థాట్ ప్రాసెస్ని మంచిగా చేంజ్ చేసుకోండి. ఈ ఆల్మోస్ట్ ఎంత ఉంది, ఒక 75-80 days. ఎస్, మోర్ దెన్ ఎనఫ్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్. పాలిటీ మీకు అంత ఎంత వచ్చు కాబట్టి ఇంకొంచెం నీట్గా చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నా. ఎకానమీ ఇవన్నీ అయితే ఇంకా డీటెయిల్గా చెప్తా, బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ PYQsలోనే. కాకపోతే నేను ఏదైతే రివిజన్ చేయమంటున్నానో, మీరు ఏ క్వశ్చన్ అయితే ఆన్సర్ చేయలేకపోతున్నారో ఆ కాన్సెప్ట్ని వదలకుండా చదవండి, ప్రతి నూక్ అండ్ కార్నర్ని. దట్ ఈస్ ద కేర్నెస్ వీఆర్ టేకింగ్ ఫర్ దిస్.
సో దట్ ఎగ్జామ్లో వాడు ఎట్లా అడిగినా మనం మిస్ అవ్వం. పీవైక్యూస్ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే ఒకటి ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఇవన్నీ లాజిక్స్ ఇవన్నీ పక్కన పెడితే నువ్వు ఎక్కడ స్ట్రాంగ్ ఉన్నావు నువ్వు ఎక్కడ వీక్ ఉన్నావో తెలిసిపోద్ది. వాటిని లిస్ట్ అవుట్ చేసుకో, ఫినిష్ దెమ్ ఆఫ్. గెటింగ్ ఇట్ రిక్వైర్స్ లాట్ ఆఫ్ పేపర్ వర్క్. కూర్చొని ఆలోచించాలి అక్రాస్ ద బెంచ్, ఒక్కడొక్కడు బయటికి తీయాలి, ఓవర్కమ్ చేసుకోవాలి. దెన్ యూ బికమ్ ఏ సివిల్ సర్వెంట్, రైట్? సో దట్ ఈస్ వాట్ ద పాయింట్ అమ్మా, ఓకేనా? సో స్కెడ్యూల్స్ అన్నీ వచ్చినాయమ్మా, పార్ట్స్ అన్నీ క్లియర్, వాటిని ఒకసారి మళ్ళీ రివిజన్ చేసుకోండి, రైట్? ఎస్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్. సో దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ డన్ ఎవ్రీవన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. 2018 క్వశ్చన్ అమ్మా. Consider the following statements. Look, the Parliament of India can place a particular law in the 9th schedule of the Constitution of India. Can it place? Parliament ఏదైనా ఒక లాని 9th schedule లో పెట్టవచ్చా పెట్టకూడదా? Parliament can place any law in the 9th schedule or not? అందుకే కదా క్రియేట్ చేసుకుంది. రే ఇప్పుడే కదా చెప్పా 9th schedule దేనికి క్రియేట్ అయింది? కొన్ని జుడిషియల్ రివ్యూస్ నుండి ఎగ్జామ్ చేసుకోవడానికి 9th schedule. ప్రైమర్లీ 9th schedule ఈజ్ నాట్ కమ్స్ అండర్ ద జుడిషియల్ రివ్యూ. అంటే పార్లమెంట్ కావాలి 9th schedule క్రియేట్ చేసి కొన్ని చట్టాలను ఎక్కడ పెట్టింది? సో దట్ సుప్రీంకోర్టు ఇండి రివ్యూ చేయకూడదు అని. అంటే ఈజ్ దిస్ స్టేట్మెంట్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? రైట్. సో పార్లమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కెన్ ప్లేస్ పర్టికులర్ లా ఇన్ ద 9th schedule of the constitution. Yes or no? Yes. Second, the validity of the law placed in the 9th schedule cannot be examined by any court and no judgment can be made on it. Remember, this is correct initially. It is correct. 9th schedule ఎప్పుడైతే మనం 1951లో చేసామో అప్పుడు ఈ పాయింట్ రైట్. బట్ తర్వాత సుప్రీంకోర్టు ఏమందంటే ఐఎమ్ ద ఫైనల్ ఇంటర్ప్రిటర్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. 9th schedule is also comes under జుడిషియల్ రివ్యూ. సో క్వశ్చన్ ఎప్పుడు అడిగారు అంటే 2018 టైంకి 9th schedule is subjected to judicial review or not? Yes. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి? ద వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ లా ప్లేస్డ్ అండర్ 9th schedule cannot be examined అన్నారు. కెన్ బి cannot be cannot be examined by any court అన్నారు. No, Supreme Court can examine. So what is right, what is wrong? He is asking you choose the correct answer. What is right? 1 is right, 2 is clear everyone? Browse about 9th schedule later. Right all of you? Good. Next question, easy amma. 2015 prelims question. ఇప్పుడు మళ్ళీ క్లాసికల్ లాంగ్వేజెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రా. అప్పట్లో 5 ఉన్నాయి, ఇప్పుడు 2025 నాటికి క్లాసికల్ లాంగ్వేజెస్ 11 అయింది. ఈ క్వశ్చన్ ఎప్పుడు అడిగారు? 15. మళ్ళీ ఎప్పుడు అడుగుతారు? 2026లో అడగాలి. If I am not wrong, I explained this concept in your current affairs session. Revise that. So which one of the following was given classical language status recently? అమ్మా రీసెంట్లీ అంటే మనకు ఇనిషియల్గా 6 క్లాసికల్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి, ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ఇయర్లో ఇచ్చారు. రీసెంట్ మీన్స్ వెరీ రీసెంట్ ఇయర్లో ఇచ్చింది ఏంటి అనేది. సో ఇది మీకు అర్థం కావాలంటే ఇయర్స్ తెలియాలి. గో ఫర్ నౌ. అఫీషియలా క్లాసికలా? ఇంతకమ్మా అఫీషియల్ అంటావు? క్లాసికల్ లాంగ్వేజెస్ ఇన్ ఇండియా. జాగ్రత్త వినడమా, క్లాసికల్ లాంగ్వేజెస్ ఇన్ ఇండియా. సో right now the classical languages in India, you know why we are considering them classical means what? Old. Hey, it is a classic. And what is a classic means what? Old. Look this here. So high antiquity and very old and important. Next one, ancient literature and distinct. What is a distinct means very different from others, and original traditions. వీటిని బేస్ చేసుకొని we will declare a languages. Yes. So 2004లో ఏంటి క్లాసికల్ లాంగ్వేజ్, తర్వాత 5లో సాంస్క్రిట్, తెలుగు, కన్నడ, మలయాళం, ఒరిస్సా వాజ్ రీసెంట్లీ యాడెడ్. అంటే దాని తర్వాత వెరీ రీసెంట్లీ వాట్? మరాఠీ, పాలి, ప్రాకృత్, అస్సామీ, బెంగాలీ. ఏంగిలి ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ 2004, 5, 8,
13. ఏం ఇయర్స్ బ్యాటరీ డౌన్ అయిపోతుంది. మలయాళం ఇంకా అసెప్పండి చచ్చిపోయేటట్టున్నారు. ఇంతకమ్మంతా మలయాళం అండ్ 2014 ఓడయ్యా కాదు ఒడియా. నెక్స్ట్ వన్ మరాఠీ, పాలి, ప్రాకృత్, అస్సాం, బెంగాలీ ఏంటి బెంగాలీ ఏంటది. దీస్ ఆర్ ద 11 క్లాసికల్ లాంగ్వేజెస్. నోట్ చేసుకొని విత్ ద టైం పీరియడ్. తర్వాత క్రైటీరియా మాట్లాడదాం, ఓకేనా. 11 క్లాసికల్ లాంగ్వేజెస్ రైట్ నౌ. ఒక్కోటి చూసి రాస్తున్నారు ఏంట్రా. ఒక లుక్ వేస్తే 4-5 రాసేయాలమ్మా చిన్నపిల్లల మాదిరి. Is it clear online students? Srinivas, Nazma, is it clear amma? Classical languages, make a note of them. ఈ లోపు నేను టిఫిన్ చేసి రావచ్చు తెలుసా మీరు రాసే గ్యాప్లో. 11 లాంగ్వేజ్ ఎంతసేపు రాస్తారండి. మళ్ళీ మనం మెయిన్ చాలా ఫాస్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇప్పుడు చెప్పండి క్రైటీరియా ఫర్ సెలక్షన్. దీంట్లో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కల్చర్. సో హూ రికగ్నైజ్ ద లాంగ్వేజ్ ఎస్ ఎ క్లాసికల్ లాంగ్వేజ్? మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కల్చర్. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కల్చర్. లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ కల్చర్. Ministry of Culture. So classical languages recognized by Ministry of Culture. And what is the criteria means? You know very well. Criteria is like, the criteria is what is this? High antiquity, ancient literature, distinct. It is something different, very old, distinct, original traditions with a history of minimum 1500 to 2000 years. Our languages ki minimum history of 1500 to 2000 years charitra undala languages ki. And they were not borrowed from any other. Avi ikkade originate ayi undali. They are not borrowed one. They must be originate in the Indian subcontinent. Indian subcontinent. 2025 October 17 లో classical languages were mentioned under PIB, Press Information Bureau. Are you getting it right? Press Information, it's an official site of the Government of India. Press Information Bureau. Classical languages status given to recent Marathi, Pali, Prakrit, Assami and Bengali. So with them total how many languages? Initially how many classical languages? 6. Tamil, Sanskrit, Kannada, Telugu, Malayalam and they were oldest, but they are the what? Newest. Is that clear everyone? So this is about classical languages. Why Marathi? So why the Prakrit? Why Pali, Assami, Bengali? Clear everyone? Which ministry comes under this? Ministry of Culture. Ministry of Culture. Is that clear all of you? ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పండి. వాట్ ఈస్ రీసెంట్లీ యాడెడ్? ఇప్పుడు చెప్పండి. అసలు భోజ్పురి ఉందా? కొంకిని ఉందా? ఓడయ్యా ఉందా? వడియా ఉందా లేదా? బట్ వాట్ ఈస్ రీసెంట్లీ యాడెడ్? దట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్. రైట్ ఎవ్రీవన్? రైట్? గుడ్. అయ్యా క్వశ్చన్ 15లో కదా. ఐఎమ్ సారీ డూడ్. యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ ఇప్పుడు నేను క్వశ్చన్ చేంజ్ చేస్తాను అనమాట. 2026. ఇప్పుడు చెప్పండి ఆన్సర్ ఏంటి? అట్లా క్లియర్ ఎవ్రీవన్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ లాంగ్వేజెస్ 2014 PYQ. Gujarati, Kannada, Telugu. Which of the above have been declared as classical language by the government of India? 14 law question, 15 law question. Is it clear, right? 14 law official languages, sorry, classical languages. 15 law classical languages. Next question ippudu
26లో అడుగుతారా? ఆర్ యూ గెటింగ్ ఇట్ రైట్? పొరపాటున అడిగారు అనుకోండి, మీ ఎగ్జామ్లో ఎగిరి గంతేస్తారేమో, అయ్యి నాకు ఈ క్వశ్చన్ వచ్చింది అని. బట్ అడగాలి, దట్స్ ద మేనిఫెస్టేషన్. లుక్ అట్ దిస్. ఏంటమ్మా ఆన్సర్? ఏంటమ్మా? కన్నడ అండ్ తెలుగు, నాట్ గుజరాతీ. కన్నడ అండ్ క్లియర్ దిస్ ఆన్సర్. Next one, which one of the following schedule of the Constitution of India contains provisions regarding anti కాదు, యాంటీ డిఫెక్షన్ లా. మన లాంగ్వేజ్లో ఏంటి? యాంటీ డిఫెక్షన్ లానా, యాంటీ డిఫెక్షన్ లానా? వాట్ ఎవర్. వాట్ ఈజ్ ఆన్సర్? ఇప్పుడు అడుగుతా, అడిగిన వాళ్ళు మాత్రం ఆన్సర్ చెప్పండి. వాట్ ఈజ్ 8th షెడ్యూల్ అమ్మా? వాట్ ఈజ్ 5th షెడ్యూల్? సో వాట్ ఈజ్ ద 2nd షెడ్యూల్ అబ్బాయి? చెప్పు. Emoluments, privileges, allowances of president or governors. To clear everyone? Yes. So what is the schedule? What is the schedule? 4 amma. Yes we do. చెప్పమ్మా, క్లియర్గా చెప్పమ్మా. allocation of రాజ్యసభ సీట్స్ టు ద స్టేట్స్ అండ్ యూనియన్ టెరిటరీస్. ఇలా చెప్పగలిగితేనే మెయిన్స్లో మనం రాసేటప్పుడు మిస్టేక్స్ రావు. లేదంటే బ్రెయిన్లో కరెక్ట్గా ఉంటుందమ్మా, రాసేటప్పుడు చాలా గ్రామటికల్ మిస్టేక్స్ వస్తాయి. బికాస్ యు ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ప్రాపర్ సెంటెన్స్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్ ఫస్ట్. గెటింగ్? సో దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్. నెక్స్ట్ వన్, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా క్లాసిఫైస్ మినిస్టర్స్ ఇంటూ 4 ranks: cabinet ministers, ministers of state, independent charge, ministers of state with independent charge, ministers of state with deputy ministers. So correct or wrong? అవునా? వెయిట్ అండ్ మనకు తెలుసు 3 అయితే తెలుసు మనకి. వాట్ ఈస్ ద 3? cabinet ministry, what next? cabinet ministry, what next? ministry of state and deputy ministers. ఏంటి? deputy ministers. We know all these 3. I clearly told the council of ministers were classified into 3 and clear గా చెప్పా. Do you know that? రాపించనుకో నోట్స్లో ఓన్లీ 3, నాట్ 4. ఇక్కడే ఉన్నాడు 4. మా సార్ మాకు చెప్పలేదు. మా సార్ ఏం చెప్పాడు? 3. Statement is wrong. Clear everyone? Yes. The total number of ministers in the union government, including prime minister, shall not exceed 15% of the total number of members in Lok Sabha. Right or wrong? రే చెప్పాను రా, 91st Amendment Act 2003 చెప్పండి. The strength of Council of Ministers is not more than 15% of Lok Sabha total strength అని చెప్పారు. ఒక్కోసారి ఎగ్జాంపుల్ ఏమడుగుతాడంటే నాట్ మోర్ దెన్ 15% ఆఫ్ పార్లమెంట్స్ టోటల్ స్ట్రెంత్ అంటాడు. దట్ ఈస్ రాంగ్ ఆన్సర్. ఓన్లీ బికాస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ టు లోక్ సభ ఇన్ పర్టికులర్, పార్లమెంట్ ఇన్ జనరల్. క్లియర్? Noted on. If anybody don't know, please revise Council of Ministers chapter. It takes less than 10 minutes for revision. Just class notes is enough. No need to go for any other standard books. Only class notes is enough. So statement 1 is wrong, 2 is right. Right, all of you? According to Constitution, the ministers were classified into 3. The cabinet ministers, ministers of state, and ministers, deputy ministers. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా వినండి. మినిస్టర్స్ ఆఫ్ స్టేట్ విత్ ఇండిపెండెంట్ చార్జ్. మినిస్టర్ ఆఫ్ చార్జ్ విత్ ఇండిపెండెంట్ చార్జ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టేట్. గెటింగ్ ఎవ్రీ వన్? ఎస్. ఓన్లీ 3 అమ్మా, నాట్ 4, ఓన్లీ 3. క్లియర్? వాట్ ఈస్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్? Not more than 15% of Lok Sabha total strength. It was given by 91st Amendment Act 2003. ఎవరికైతే పాయింట్ రాదో kindly revise Council of Ministers chapter, right? Next question. With reference to union government, consider the following statements.
with reference to union government, consider the following statements. Consider the following statements. Listen now. Gopalaswamy Iyengar Committee. So where is this Gopalaswamy Iyengar Committee? Listen. Suggested that minister and secretary be designated solely for pursuing the subjects of administration, administrative reforms and promoting it. We are not sure. Am I right? We are not sure about this committee, right? Next, 1970, Department of Personnel. It comes under the Ministry of Personnel. Are you getting it right? Was constituted on the recommendations of ARC Administrative Reforms Commission 1966. It was placed under the Prime Minister in charge. This is wrong. So, Department of, what is this? Personnel. Department of Personnel. Write down. ఈ క్వశ్చన్ మళ్ళీ అడగడమ్మా ఇందుకో చెప్పండి. ఇది ఆ ఇయర్ కరెంట్ అఫైర్లో ఉంది కాబట్టి అంతే. బట్ వన్ పాయింట్ ఇక్కడ, ఈ కమిటీస్ ఇలాంటివి రేరెస్ట్ ఆఫ్ ద రేర్ రావు, ఆ ఇయర్ కరెంట్ అఫైర్లు ఉంటాయి తప్ప. గెటింగ్? బట్ రైట్ డౌన్ దిస్ వన్ పాయింట్. డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పర్సనల్ was created under ARC, was created on the recommendations of ARC, was created under recommendations of ARC, recommendations of ARC, placed under Prime Minister of India in charge. Correct, Amadi? Placed under Prime Minister of India in charge. The department is in charge by PM. Placed under Prime Minister in charge. Next question, look carefully, Andy. Consider the following statements. 2016, the Chief Secretary in a state is appointed by Governor of the state. The Chief Secretary in the state is appointed by Governor of the state. Next, the Chief Secretary in the state has fixed tenure. But one thing I'll tell you, Chief Secretary don't have fixed tenure. You don't have fixed tenure. Clear up to this point, everyone? They can be appointed anytime. They can be removed by any time. But what is appointment of Chief Secretary in the state? Look at this. So, మీరు కలెక్టర్ అయ్యి బాగా ప్రమోషన్ అయితే ఎక్కడికి వెళ్తారమ్మా? Chief Secretary post. Chief Secretaries of the state is appointed by, look at this. The Chief Secretary of State is appointed by Chief Minister. Chief Minister. అందుకనే సీఎం మారంగానే చీఫ్ సెక్రటరీ మారుతాడు. వాళ్ళకి నచ్చిన వాళ్ళు అక్కడ వేసుకుంటారమ్మా. ఇప్పుడు స్మితా సబర్వాల్ గారు లైక్ యూనో ఏ పార్టీ అది ఇంతకుముందు TRS ఉన్నప్పుడు she was appointed. When Congress came into picture, she was now posted somewhere in the unrecognized position or not? Yes. So Chief Secretary is appointed by whom? Chief Minister with no fixed tenure. With no fixed tenure. With no fixed tenure. బట్ ఎలా అపాయింట్ చేస్తాడో ఒకసారి చూసుకుందామండి. సెలక్షన్ ఎలా చేయాలి? Chief Minister select a senior officer from administrative, which means what, IAS, right? So Chief Secretary is selected from senior IAS cadre, typically based on seniority, merit and experience. So what is the role of Chief Secretary? The highest ranking civil servant in the state. Next point is అడగొచ్చు కదా. Chief Secretary is the అందరు ట్రాన్స్ఫర్లు ప్రతిదీ చేతిలో ఉంటుంది. కంప్లీట్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ స్టేట్ మొత్తం బ్యూరోక్రసీ చేతిలో ఉంటుంది. రైట్, ఎవరైనా సరే ఈయన చెప్పినట్టు వినాల్సిందే. దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ చీఫ్ సెక్రటరీ. సో లుక్ అట్ దిస్. చీఫ్ సెక్రటరీ ఈస్ ద హైయెస్ట్ ర్యాంకింగ్ సివిల్ సర్వెంట్ ఇన్ ద స్టేట్, serving as a principal advisor to chief minister and cabinet.
and cabinet. And the chief secretary is the chief coordinator of the state administration. Chief secretary is the chief coordinator. Online students are real appreciative dedication amma, because నా గొంతు లైవ్లో వింటమే కష్టం. మీరు ఆన్లైన్లో 2 గంటలు భరిస్తున్నారంటే ఐ షుడ్ అప్రిషియేట్ యూ ఫర్ యువర్ డెడికేషన్ యార్. సో చెప్పండి అమ్మా, ఈజ్ ద చీఫ్ కోఆర్డినేటర్ ఆఫ్ ద వాట్? స్టేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. సిఎస్ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చీఫ్ సెక్రటరీ సిఎస్ అంటాం, గుర్తుందా? రైట్. నెక్స్ట్, పోస్ట్ యాజ్ నో ఫిక్స్డ్ టెన్యూర్ అండి. ఇట్స్ అ డిపెండింగ్ అపాన్ ద ప్లెజర్ ఆఫ్ చీఫ్ మినిస్టర్. Clear all of you boys? Done about chief secretary amma? So whenever news lo ila CS ano lekunte additional CS ano lekunte OSDs ano ila పేర్లు వస్తుంటాయి కదా, అది ఎలాంటిది ఏది విన్నా బ్రౌజ్ చేసుకొని దాని గురించి మినిమం తెలుసుకోండి. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఎస్. డోంట్ చదివి అట్లా వదిలేయకండి. వాట్ ఈజ్ ఇట్? అది మీ కళ్ళ ముందుకు వచ్చిందంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ అన్ ఐడియా వాట్ ఈజ్ ఇట్, రైట్? సో డన్ అబౌట్ సిఎస్ అమ్మా, రైట్? చెప్పండి. చీఫ్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఈస్ అపాయింటెడ్ బై చీఫ్ మినిస్టర్ హిమ్సెల్ఫ్. ఇట్ హ్యాస్ నో టెన్యూర్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ టెన్యూర్. హూ ఈస్ ద చీఫ్ కోఆర్డినేటర్ ఆఫ్ స్టేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్? ఆప్షన్ ఏ చీఫ్ సెక్రటరీ, ఆప్షన్ బి సీఎం, ఆప్షన్ సి గవర్నర్, ఆప్షన్ డి none of the above. What is your answer? Are you getting? But mostly CM పెట్టొస్తా, లేకుంటే గవర్నర్ పెట్టొస్తా, రైట్? రైట్. Be very careful. Next question. Consider the following statements. The executive power of Union of India is vested in the Prime Minister. The executive power of Union of India is vested in Prime Minister. ఈ స్టేట్మెంట్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ చెప్పిన వాళ్ళకి సండే బిర్యానీ ఫ్రీ. సండే బిర్యానీ ఫ్రీ. చెప్పండి, స్టేట్మెంట్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ అమ్మా? రైట్. రైట్. రాంగ్ అయితే మీరు నాకు బిర్యానీ ఇవ్వాలి రోయ్. బయట ప్రసన్న ఒక చిన్న బ్యానర్ కట్టు, తిరుమల క్లాసెస్ ఫుడ్ డొనేషన్ అని చెప్పి, బికాజ్ నాకు 10 బిర్యానీలు అయినా వస్తాయి, డొనేట్ చేద్దాం. రిమెంబర్ అమ్మా, ఎందుకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది? ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ ఆఫ్ యూనియన్ ఈజ్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ President, is the head of Union Executive. All the executive actions in the taken in the name of President. రాపించానా? ఇంతకురైనా తాడుకుంటారు. స్టేట్మెంట్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఇప్పుడు బాగానే అంటారు. నెక్స్ట్, ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ అ ఎక్స్ అఫీషియల్ చైర్మన్ ఆఫ్ సివిల్ సర్వీస్ బోర్డ్. దీనికే చచ్చిపోయాం, దీని సంగతి ఇంకా ఏకంగా డెడ్ బాడీసే. సివిల్ సర్వీస్ బోర్డ్, వీ విల్ బ్రౌజ్ అండ్ టెల్ యూ నౌ. Civil Service Board amma, let us go for it. Civil Service Board is high level typical 3-member body chaired by రాసుకోండి, Prime Minister, nowhere related. Right everyone? It is high level, typically 3-member body, 3-member body chaired by Chief Secretary. Civil Service Board is headed by Chief Secretary. So what is your answer here, boys? Correct అడిగాడమ్మా, బట్ మన ఆన్సర్ బోత్ ఆర్ రాంగ్ కాబట్టి నైదర్ 1 nor 2. సో executive power of the Union of India is in the hands of, because all the executive actions in the state would be taken in the name of President, despite of though he is a nominal executive, but all the executive actions is in the name of President. Clear everyone? Okay, nominal
రియలా అడగలేదు. ఆర్ యూ గెటింగ్? దెన్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. క్లియర్? నెక్స్ట్, which of the following is are functions of cabinet secretariat? You know, cabinet, Lok Sabhaki Lok Sabha secretariat ఉంటుంది, రాజ్యసభకి రాజ్యసభ secretariat ఉంటుంది. The work of secretariat is back end work. ఏంటి? బ్యాక్ ఎండ్ వర్క్. బ్యాక్ ఎండ్ వర్క్, లోక్సభలో జరిగే ప్రతి పనిని కూడా మానిటర్ చేసేది లోక్సభ సెక్రటేరియట్. సో సెక్రటేరియట్ విల్ ఆల్వేస్ డూయింగ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ వర్క్ ఆఫ్ లోక్సభ, రాజ్యసభ. బట్ ద క్వశ్చన్ ఈస్, వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ క్యాబినెట్ సెక్రటేరియట్? అంటే క్యాబినెట్ ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ సెక్రటేరియట్, అంటే దట్ ఈస్ లుకింగ్ ఆఫ్టర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ వర్క్. వాట్ ఈస్ దట్? అడ్మినిస్ట్రేటివ్ వర్క్. దాని ఫంక్షన్స్ ఏంటి? Preparation of agendas for cabinet meetings. Preparation of agendas for cabinet meetings. Next, second point, secretariat assistance to cabinet committees. Third point, allocation of financial resources to ministries. It is altogether new topic to you, right everyone? Though it is there in the textbook, nobody will read it. Let us see functions of cabinet secretariat. Functions of cabinet secretariat. Functions of cabinet secretariat. Go for it now. Functions. Functions. Cabinet secretariat is operating under directly Prime Minister. Write down. Cabinet secretariat is working under PMO అని అనొచ్చు, లేదా PM అనొచ్చు. ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్ అంటారు, లేకుంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్. వాళ్ళ వర్క్ ఏంటో చెప్తాను చూడండి అమ్మా. దట్ లైక్ facilitate government decision making, interministerial cooperation, facilitate government decision making, interministerial cooperation, managing major crisis. It can be a war, it can be a floods, anything. Next, preparing agendas. Preparing what to talk them, agendas, and keeping records, monitoring the implementation of decisions, administering rules of business. అంటే క్యాబినెట్ మీటింగ్స్ ఎలా జరగాలో వీళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు, ఆ ప్రాసెస్ ఏంటనేది. ఇంకా they'll support cabinet committees. I said interministerial cooperation, implementation, monitoring, rules of business, crisis management, information dissemination, spreading information. అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ అందరు మంత్రులకు పంపించాలి. ఇన్ఫర్మేషన్ డిసెమినేషన్, అపాయింట్మెంట్స్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్స్. And appointment of ministers, reorganizing ministers. All this work is done by cabinet secretariat. Who is head of cabinet secretariat? It is under the control of prime minister. So based on this information, you tell me all of them are right or wrong? All of them are right. What about third one, allocation of financial resource to ministry at the time of crisis? Amma, write down. Answer is 1 and 2. ఫినాన్షియల్ రీసోర్సెస్ అనేది క్యాబినెట్ సెక్రటరీకి సంబంధం లేదు. అలొకేషన్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ రీసోర్సెస్ అది క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్ ఎట్లా చేయాలో ప్లాన్ చేస్తుంది, ఫండింగ్కి దానికి సంబంధం లేదండి.
అలొకేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ చెప్పాను లిస్టులో ఎక్కడైనా చెప్పండి అమ్మ. పర్సనల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేసుకోకూడదు. మరి చెప్తున్నా, క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఒక ఇష్యూ జరిగినప్పుడు దాన్ని ఎట్లా మేనేజ్ చేయాలో ప్లానింగ్ మాత్రమే వీళ్ళు ఇస్తారు. అలొకేషన్ ఆఫ్ రీసోర్స్ వీళ్ళకి సంబంధం లేదు. ఓన్లీ ప్లానింగ్ దిల్ గివ్ యూ. అండర్ నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ హెడెడ్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్. హెడెడ్ బై ఫండింగ్ ఇస్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ చూడండి, అలొకేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ రీసోర్సెస్ టు మినిస్టర్స్ అన్నాడు. ఇది జనరలైజ్డ్ స్టేట్మెంట్. ఇది జనరలైజ్డ్ స్టేట్మెంట్. సో ఫైనాన్షియల్ రీసోర్సెస్ మినిస్టర్స్కి అలొకేషన్ అనేది పార్లమెంట్ ప్రొసీజర్లో ఉంటుంది. దీనికి క్యాబినెట్ సెక్రటరీకి సంబంధం లేదు. క్లియర్? గుడ్. మీకు ఫంక్షన్స్ అన్నీ చెప్పాను, ఎక్కడ కూడా ఈ పాయింట్ ఉందా? లేదు. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఓన్లీ 1 and 2. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. The Council of Ministers in the center shall collectively responsible to Parliament. Is that right or wrong? Amma, they are collectively responsible to Parliament in general, in particular. Lok Sabha appude conclusion jump avukandi. Okay na? Next, the Union Ministers shall hold office during the pleasure of the President of India. Right or wrong? Union Ministers Union Minister's office depending on the pleasure of the President. Right or wrong? Right or wrong? ఒక్కసారి లక్ష్మీకాంత్ బుక్ ఉందా ఎవరి దగ్గరన్నా, లేదా మీ క్లాస్ నోట్స్ ఉందా? ప్రైమ్ మినిస్టర్ అనే చాప్టర్లో క్లియర్గా రాసి ఉంటుంది, ద పిఎం అండ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ డిపెండింగ్ అపాన్ ప్లెజర్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ అని చెప్పారు. ప్లెజర్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్. సో ఆన్సర్ 2 is right. 2 is right. Third one, Prime Minister shall communicate to the President about proposal for legislations. Prime Minister shall communicate to the President about proposal for legislations. Shall or shall not? It is a depending upon. It is what? Depends. Some of them can be discussed, some of them are not discussed. Your answer is 1. Your answer is 1, 2, 3. Write down 1, 2, 3. Right? ఇక్కడ ఏం చెప్పారంటే అమ్మా, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ సెంటర్ చాలా కలెక్టివ్లీ రెస్పాన్సిబుల్ టు పార్లమెంట్. మీరు టెక్స్ట్ బుక్ చదివితే కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్ అనే చాప్టర్లో ఏముంటుందంటే పిఎం అండ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కలెక్టివ్లీ రెస్పాన్సిబుల్ టు పార్లమెంట్ ఇన్ జనరల్, లోక్సభ ఇన్ పర్టికులర్ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇక్కడ లోక్సభ ఇచ్చిన కరెక్టే, పార్లమెంట్ ఇచ్చిన కరెక్టే, కానీ రాజ్యసభ ఇస్తే రాంగ్. డూ యూ అండర్స్టాండ్? రైట్ డౌన్ ఆల్ ద 3 when you don't know. If you don't know, write down all the 3. ఈ పాయింట్ రాసుకోండి. కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఆర్ కలెక్టివ్లీ రెస్పాన్సిబుల్ టు పార్లమెంట్ ఇన్ జనరల్, లోక్సభ ఇన్ పర్టికులర్. నెక్స్ట్, పిఎం అండ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ షల్ హోల్డ్ ది ఆఫీస్ డ్యూరింగ్ ద ప్లెజర్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్. Shall hold the office during the pleasure of the President. Shall hold the office during the pleasure of the President. Third one, Prime Minister shall communicate to the President about. Prime Minister shall communicate to the President about the proposals for legislations. The proposal for legislations. Proposal for legislations. Done all of you? Can I go for next question? Now, in the context of India, which of the following principles are implied institutionally in the parliamentary government? You know parliamentary government features cheppava? Parliamentary system features. What is parliamentary government? Executive is responsible to legislature is called principles enti. What are the principles implied institutionally in the parliamentary form of government? Option A,
Members of cabinet. The members of cabinet are members of. Is that true? Cabinet members are the members of parliament. True or wrong? Though you are not a member of parliament, can become a cabinet minister, but you should be a member within. So statement 1 is right or wrong? Right. The ministers hold office till they enjoy the confidence of the parliament. Yes. Parliament in general, particular in. Good. Cabinet is headed by head of the state. Who is head of the state? Governor in Japukandra. Head of the state and Indian state. Who is head of the cabinet? Prime Minister is head of the cabinet and Cheppana. PM is head of the council of ministers, head of the cabinet, right? Kadevannadu. Cabinet is headed by head of the state, and 3 is wrong. 3 is wrong. 3 is wrong. What is answer? 3 ఒక్కటి wrong అని తెలిస్తే ఆన్సర్ క్యాన్ బి గో ఫర్ ఇట్ ఆర్ నాట్. ఇక్కడ మీకు కొంచెం అటు ఇటు డౌట్లు ఉన్నా, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కొంచెం డౌట్ వచ్చినా, by eliminating third we can conclude the right answer. Members of cabinet are the members of. ఏం లేదురా, నువ్వు క్యాబినెట్లో మెంబర్ అవ్వాలి అంటే ఎంపీ అయి ఉండాలి. ఎంపీ కాకుండా కూడా మినిస్టర్ అవ్వచ్చు. ఫర్ హౌ మెనీ మంత్స్? నాట్ మోర్ దెన్ 6 months. బట్ యూ హ్యావ్ టు బీ a member of parliament within 6 months to continue as a minister, right? Good. అర్థమైంది all of you? So who is head of the cabinet amma? Prime Minister is head of cabinet. Next, Prime Minister of India, at the time of his or her appointment. Prime Minister of India, at the time of his or her appointment. Can you tell me, Prime Minister of India at the time of his or her appointment need not necessarily be a member of one of the House of Parliament, but must become a member of one house within. Correct na? Correct na? Adi PM aina any minister can become a minister without becoming a member of parliament, but he need to be a member of parliament within. So statement A is right or wrong? Right. మన ఆన్సర్ వచ్చేసింది. బట్ ఇవి ఇందుకు రాంగ్ కూడా చెక్ చేయడం మనకి ఇంపార్టెంట్, రైట్? PM need not necessarily be a member of one house of the parliament, but must be a member of Lok Sabha within. ఇక్కడ లోక్సభనా రాజ్యసభనా ఎలక్టెడా నామినేటెడ్ అవసరం లే. హీ షుడ్ బి ఎ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్. ఇద్దరు ఎలక్టెడ్ ఆర్. సో అందుకని ఇది రాంగ్. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏమన్నారు? ఓన్లీ కెన్ బి ఎ మెంబర్ ఆఫ్ లోక్సభ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇందిరా గాంధీ వాజ్ ద మెంబర్ ఆఫ్ రాజ్యసభ, బికమ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్, నాట్. మన్మోహన్ సింగ్ ఇస్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ రాజ్యసభ, బికమ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్, నాట్. నెక్స్ట్, పిఎం మస్ట్ బి ఎ మెంబర్ ఆఫ్ వన్ హౌస్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్. అంటే ఆయన ప్రైమ్ మినిస్టర్గా అపాయింట్ అవ్వాలంటే ఆయన పార్లమెంట్లో ఏదో ఒక సభలో మెంబర్ అవ్వాలి. అవ్వచ్చు, అవ్వకుండా కూడా పిఎం అవ్వచ్చు. ఫర్ హౌ మెనీ మంత్స్? అంటే రాంగ్, రైట్? మస్ట్ బి ఎ మెంబర్ ఆఫ్. ఎవరు చెప్పారు? మస్ట్ బి ఎ మెంబర్ ఆఫ్. నో, ఈ కెన్ బి ఎ మెంబర్ ఆఫ్ లోక్సభ ఆర్ రాజ్యసభ. నాట్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ కెన్ బికమ్ పిఎం ఆర్ మినిస్టర్స్ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ 6 months. Within 6 months he must become a member of parliament, either house, either elected or nominated. Done everyone. Next question. చేసేకుందా మజా వస్తుందమ్మా? ఆకలేస్తుంది కదా, నీరసాలు, అబ్బా ఇంకెళ్ళిపోతే బాగుండు, సండే కూడా ఏంటి మాకు నస. ఎగ్జామ్, ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ అయిన తర్వాత క్వాలిఫై కాలేదు అని ఈవినింగ్ కల్లా క్లారిటీ వచ్చిన తర్వాత ప్రపంచం అంతా అంతమైనట్టు, బ్రెయిన్ అంతా చాలా డార్క్గా, డిప్రెస్డ్గా ఉంటాం. ఆ రోజు రావద్దు అంటే ఈరోజు మనం త్యాగం చేయాల్సిందే, రక్తం చిందించాల్సిందే. ఆర్ యూ గెటింగ్ ఎవ్రీవన్? నేను ఎప్పుడు నమ్మే సిద్ధాంతం ఏంటంటే, జరిగిపోయిన తర్వాత బాధపడటం కంటే జరగకముందు జాగ్రత్త పడటం చాలా ఇంపార్టెంట్. దెన్ యూ కెన్ చేంజ్ యువర్ డెస్టినీ వెన్ బాల్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ కోర్ట్. వెన్ బాల్ యూ లాస్ట్, యు జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ ద సిచ్యువేషన్, అంతే. రైట్? ఎగ్జామ్ ఈ 2 months మన టైం బాల్ మన కోర్టులో ఉండదు, ఎట్లయినా ఆడుకోవచ్చు. ఎగ్జామ్ రాసేమో బాల్ UPSC కోర్టులో ఉంటుంది, మనం ఏం చేయలేము. ఇంకా వెయిట్ చేయడం రిజల్ట్స్ వచ్చేంత వరకు. ఆ 2 hours మనం జాయ్ఫుల్గా రాయాలి. దాని తర్వాత ఇంకొక 3 months మెయిన్స్కి ఎంజాయ్ చేయాలి, బాగా ప్రిపరేషన్. అంటే ఈ 2 months
తాట తీసి అవతల పెట్టాలి. ఎట్లా చదవాలంటే నీ 22 ఏళ్ళు 23 ఏళ్ళు ఒక లెక్క, ఈ 2 నెలలు ఒక లెక్క అన్నట్టు ఉండాలి మనం. ఒకటి మనకి చెప్పేది ఏంటంటే చదవమని అని చెప్పి, ఇది నా గోల్, ఇది నా గోల్, నాకు ఎవరు చెప్పాల్సిన పని లేదు, నేను చదువుకుంటా, బట్ ఎట్లా చదవాలో మాకు చెప్పండి సార్ చాలు, రెస్ట్ మేము చూసుకుంటాం. గెటింగ్ ఎవ్రీవన్ రైట్? నేను జాగ్రత్తగా, ఇదే లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఈరోజుకి, సరేనా? ఏం మాట్లాడరేంట్రా ఇప్పుడు? సరే అంటే ఏం గొడవ ఏంతోటి పాపం కంగారు పడుతున్నారు. విత్ రిఫరెన్స్ టు యూనియన్ గవర్నమెంట్, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. కన్సిడర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. The ministries and departments of the government of India are created by Prime Minister on the advice of Cabinet Secretary. మీకు తెలియదు సార్, ఓకేనా? ఎస్. Each of the ministries is assigned to a minister by the President of India on the advice of, సార్ రెండు మనకు పక్కా తెలుసండి. ఫస్ట్ వన్ వీఆర్ నాట్ షూర్, ఏమ రైట్? రైట్ డౌన్. సెకండ్ కరెక్టే కదమ్మా? ఎవరు మీకు మినిస్ట్రీ ఇస్తారు? ప్రెసిడెంట్ ఆన్ ద అడ్వైజ్ ఆఫ్, చెప్పాను, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అపాయింటెడ్ బై ప్రెసిడెంట్ ఆన్ ద అడ్వైజ్ ఆఫ్, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ రిమూవ్డ్ బై ప్రెసిడెంట్ ఆన్ ద అడ్వైజ్ ఆఫ్, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్ ఆల్టర్డ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఆన్ ద అడ్వైజ్ ఆఫ్. అర్థమైందా? ఎస్. హియర్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్, the ministries or departments of the government of India, the ministries and the departments of government of India not created by Prime Minister on the advice of Cabinet Secretary. Okay, now the ministries and departments are not formed by Prime Minister on the advice of, Cabinet, bracket low, they are created by, the ministries and departments of government of India are created, reorganized, merged by President. Do you understand? చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అమ్మా. ఇలా మనం PYQs చేస్తున్న కొన్ని వాల్యూ అడిషన్స్ మనకు వస్తాయి. ద మినిస్ట్రీస్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ క్రియేటెడ్, రీఆర్గనైజ్డ్ అండ్ ఎమర్జ్డ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆన్ ద అడ్వైజ్ ఆఫ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్, under rules, that is a parliamentary rules, under Article 77 of the Indian Constitution also. Under rules and Article 77 of the Indian Constitution. 77 of the Indian Constitution. What is Article 77? President role in allocating portfolios. What is Article 77? President roles allocating portfolios and ministries on the advice of Prime Minister. ఇప్పుడు చెప్పండి, మినిస్ట్రీస్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఎవరు క్రియేట్ చేస్తారమ్మా? ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆన్ ద అడ్వైజ్ ఆఫ్. గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ద సెకండ్ పాయింట్ చూడండి, ఈచ్ ఆఫ్ ద మినిస్ట్రీస్ ఈజ్ అసైన్డ్ టు ద మినిస్టర్. Each of the ministries assigned to ministers by the president on the advice of PM. Right or wrong? Right. So one is wrong because their ministries and departments are created by you, president on the advice of. Do you understand? That is what is answer. You need to find the correct. What is answer? Only two. Only two. Next question. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, లాస్ట్ క్వశ్చన్ అబ్బాయిలు పోదాం ఇంకా. విత్ రిఫరెన్స్ టు యూనియన్ గవర్నమెంట్, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్.
The Constitution of India provides that all cabinet ministers shall be compulsorily the sitting members of Lok Sabha only. Right or wrong? Question చదవండి. The Constitution of India provides that all cabinet ministers shall be compulsory sitting అంటే లోక్ సభ మెంబర్స్ అయి ఉండాలి. సార్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ ఏం చెప్పాను? క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ either from Lok Sabha or from Rajya Sabha, right? Even not a member of parliament also can become ministers, but within 6 months he must be a member of parliament, either house, either elected or. Based on that, this statement is right or wrong? Right or wrong? See, ఆకలిని దాటి ఆన్సర్ చేయాలి, నిద్రని దాటి ప్రయత్నం మొదలవ్వాలి. ఊరుకూరు కలిసిపోయాను అరిగిపోయానంటే జీవితం ఎవరికి సక్సెస్ ఇవ్వదు. రైట్? నాకు ఆకలి వేయట్లేదా, నేను క్లాస్ చెప్పట్లేదు. ఐ హ్యావెంట్ టేకెన్ ఈవెన్ బ్రేక్ఫాస్ట్. చెప్పట్లేదా క్లాస్? ఆకలిని దాటి పని చేయాలి. ఆర్ యూ గెటింగ్? మన మమ్మీ డాడీ వాళ్ళ ఆకలిని చంపి మనకు అన్నం తినిపిస్తారబ్బా. వాళ్ళ దగ్గర లేనప్పుడు ఇంట్లో ఇద్దరికే అన్నం ఉందనుకోండి, మదర్ అండ్ ఫాదర్ ఏం చేస్తారమ్మా? వాళ్ళిద్దరు నీళ్ళు తాగి పస్తులు పడుకొని ఇద్దరు పిల్లలకి అన్నం పెడతారు. అంటే వాళ్ళ ఆకలిని చంపుకొని మిమ్మల్ని పెంచారు. రేపు మీకు పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత మీకు బాధ ఏందో అర్థమయ్యేది. అప్పుడు దాకా నేను చెప్పినా మీకు అర్థం కాదు. ఆ సాక్రిఫైస్ రిజల్టే మీరేంటంటే చదవకుండా, గుర్తులేదు, ఇంట్రెస్ట్ లేదు, నీరసం ఉంది, చంపేస్తాను ఇట్లా చేస్తే. ఇండియా హ్యాస్ ద డెమోగ్రఫిక్ డివిడెండ్ బట్ నాట్ ఇన్ ఎ ప్రొడక్టివ్ సెన్స్. డూ యూ అండర్స్టాండ్? ఆకలిని దాటి పని చేయాలి. రైట్? కష్టాన్ని దాటి మనం ముందుకెళ్ళాలి, ఆగకూడదు. అవన్నీ మనకు మనం చెప్పుకునే రీజన్స్. టు అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీ వన్? సార్, యూ ఫీలింగ్ హంగ్రీ? ఎస్. ఆకలి దాటి పని చేయమని రావద్దని చెప్పమని లేదు. అంతే. మీరు మారరు. ఏనండి? క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా. కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రొవైడ్స్ దట్, ఎక్కడైనా కాన్స్టిట్యూషన్లో చెప్పామా ఆల్ ద క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ మస్ట్ బి ఫ్రమ్ సిట్టింగ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ లోక్ సభ అని? దే కెన్ బి ఫ్రమ్ either house. Even not a member of parliament can become. So one is right or wrong? The Union Cabinet Secretariat operates under the directions of Ministry of Parliamentary Affairs. Is that true? ఇందాక ఏం చెప్పాను? మీ నోట్స్లో వాల్యూ వర్డ్స్ని చెక్ చేయండి. ఇందాకే చెప్పానమ్మా. యూనియన్ క్యాబినెట్ సెక్రటరీ ఆపరేట్స్ అండర్ ద డైరెక్షన్స్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పార్లమెంటరీ అఫైర్స్ లేకుంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్? వినండి, యూనియన్ క్యాబినెట్ సెక్రటేరియట్. యూనియన్ క్యాబినెట్ సెక్రటేరియట్. ఇందాకే మీకు ఆన్సర్ చెప్పా. యూనియన్ క్యాబినెట్ సెక్రటేరియట్. యూనియన్ క్యాబినెట్ సెక్రటేరియట్ working under Union Cabinet Secretariat, working under Union Cabinet Secretariat, working under directly of. ఇందాక మీకు వాల్యుయేషన్లో రాపిచ్చానా? బట్ ఇక్కడ ఆన్సర్లు ఏమి ఇచ్చారమ్మా? ద వర్కింగ్ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పార్లమెంటరీ. చూడటానికి కరెక్ట్ లాగా ఉంటుంది కానీ రాంగ్. యు నో వెల్, ద యూనియన్ క్యాబినెట్ సెక్రటేరియట్ వర్కింగ్ అండర్ ద గైడ్ లైన్స్ గివెన్ బై PMO ఆర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఎవరమ్మా? Done up to this point everyone? Don't know, make value addition on this. అంటే మీకు ఇందాక ప్రైమ్ మినిస్టర్ క్యాబినెట్ సెక్రటేరియట్ గురించి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది, మళ్ళీ ఇంకో క్వశ్చన్ వచ్చింది. ఆర్ యూ గెటింగ్? అంటే రిపీటెడ్లీ ఆస్కింగ్ దట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామినేషన్స్. రైట్? గుడ్. దట్స్ ఆల్ ఫర్ ద డే. We cover up to 106. Tomorrow we will cover, maybe I'll take another 2 to 3 classes to complete polity. Intention is complete చేసామని కంప్లీట్ చేయడం కాదు, మీకు దాని ఎసెన్స్, వాల్యూ ఎడిషన్, క్లారిటీ రావాలి. ఎస్, ఈరోజు చెప్పిన కాన్సెప్ట్లు చాలామంది ఆన్సర్ చేయలేదని బాధపడాల్సిన పని అస్సలు లేదండి. ఎక్కడ మీరు వీక్ ఉన్నారో ఐడెంటిఫై అయిందని సంతోషపడి ఆ ఏరియాస్ని ఒక 2 గంటలు రివిజన్కి పెట్టుకోండి. యువర్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ సాల్వ్. అలాగే ఈ క్వశ్చన్స్ ఇంకొకసారి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి, ద వే వీఆర్ డూయింగ్ ఇన్ ద క్లాస్. రైట్ ఎవ్రీవన్? సో PYQs చేసే విధానం ఇది.
It takes time, but they're worth of doing it. Right? And anyway, I really appreciate your commitment that you are working even on Sundays. It's a really appreciable things. కావాలని 1:30 వరకు ఉంచానమ్మా. ఎగ్జాక్ట్లీ 1కి వదిలేద్దాం అనుకున్నా, కానీ మీరు ఆకలికి కూడా తట్టుకొని నిలబడగలగాలి. చెప్పాను కదా, దాటి పనిచేసే ఎబిలిటీస్ మీకు రావాలి. 1 అయింది, ఐ హ్యావ్ టు గో ఫర్ లంచ్ అని మీ బ్రెయిన్ మీకు చెప్పకూడదు. వర్క్ ఉన్నప్పుడు 1 కదా అయింది, విల్ ఫినిష్ ఇట్ అండ్ గో అనే థాట్ ప్రాసెస్ కూడా రావాలి. అనే దాని గురించే కావాలని హాఫ్ అన్ అవర్ ఎక్కువ పెట్టాను. బికాజ్ మన బ్రెయిన్ చెప్తా ఉంటుంది, రే సండే రా, వెళ్ళరా, చికెన్ రా, హాస్టల్ అయిపోద్దిరా. ఆర్ యూ గెటింగ్ ఇట్స్? బ్రెయిన్ చాలా చెప్తుంది, బట్ మనకి ఏది ఇంపార్టెంటో మనకు తెలిసి ఉండాలి. అది అయిన తర్వాత మనం వెళ్ళాలి. 2 వరకు తీసుకుందాం అనుకున్నా, కానీ మరీ అంత దుర్మార్గుని కాదు నేను. నాకు కూడా ఆకలిస్తుంది. చలో, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. సీ యు ఇన్ ద నెక్స్ట్ లెక్చర్. ఓకేనా? సో అర్థమవుతున్నాయమ్మా? ఎస్? థ్యాంక్ యూ. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే అండ్ గుడ్ కమిట్మెంట్. కీప్ గోయింగ్ ఇట్ ఆన్. Know your mistakes. Know your mistakes and revise the topics that you are doing wrong. That is a solution for. Thank you. Have a nice day. Sir, clear online? Online? Respond, Amma. Thank you all. Thank you, Amma. Thank you, Raj, Nazma, Harsha, Dikshita. Study well. Chinda, thank you. Study well.